ஸோ இந்த ரிசர்ச் வந்து முதல்ல நடந்தது 2 வருஷத்துக்கு முதல் தமிழ் கம்யூனிட்டியில, கொரியன், சைனீஸ், பஞ்சாபி கம்யூனிட்டியில நடந்தது. எங்களோட தமிழ் கம்யூனிட்டியில கிராண்ட் சில்ட்ரன், இன்லாஸ், மருமகள் மற்றது முதியோர் குழுக்களையும் ஃபோக்கஸ் குரூப்பா வச்சு அவையல் இனம் கண்டறியல். முதியோர் துன்புறுத்தலுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் கூடுதலாக இருக்குன்னு சொல்லி அதை எப்படி நாங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் என்ற நோக்கத்துல இந்த ஃபோக்கஸ் குரூப் செய்ய. அப்ப இந்த ரிசர்ச்ல வந்து அந்த 2 இயர்ஸுக்கு முதல் கண்ட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து 5. ஏன் முதியோர்கள் துன்புறுத்தலுக்கு அபியூஸுக்குள்ள இருக்கணும்ன்றதுக்கு லேக் ஆஃப் நாலேஜ் ஆஃப் இங்கிலீஷ், அது வந்து முதலாவது காரணமா அந்த முந்தின ஃபோக்கஸ் குரூப்ல நாங்க இனம் கண்டிருக்கிறோம். மற்றது இமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ், பிசிக்கல் டிபெண்டன்ஸ் 3வது, 4வது இன்கம், 5வது ரேஷியலைஸ்ட் அண்ட் கல்ச்சரல் எத்னிக் குரூப் ஸ்டேட்டஸால அவியல் கூட டிபெண்ட் பண்ணி அந்த எல்டர் அபியூஸுக்குள்ள அவியல் இருக்கிறதாக அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸாக அது இனம் காணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் ஆராய போறது வந்து 2 விதமான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த ரிசர்ச் எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னா, சீனியர்ஸுக்கு, உமன் அண்ட் மென், சீனியர்ஸுக்கு நாங்க அவையலை எம்பவர் பண்றதுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து அவையலை டூல் எம்பவர் பண்ணிக்குள்ள அவையல் அபியூஸுக்குள்ள டொலரேட் பண்ற தன்மை குறையும், அபியூஸை இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு துணிவினம், மற்றது அபியூஸ் வர்ற ஃபேக்டர்ஸ் தே கேன் அவாய்ட் or they can solve the problem அப்படின்ற மாதிரி அந்த சீனியர்ஸுக்கு கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனால பார்க்கணும். அது வந்து 8 ஃபேக்டர்ஸ், இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து 8 இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ். அதே நேரம் அவையில அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல்ல இருக்கிறார்கள். லைக் இப்ப ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், இப்ப நான் என்று சொன்னா இந்த அம்மாவை நான் பார்க்கிறேன்னு யோசிப்பேன், பட் நான் என்ன அறியாம அபியூஸ் பண்ணி கொண்டு இருப்பேன். ஸோ அந்த வகையில ஃபேமிலி கேர் கிவர்ஸோ அல்லது சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸோ அல்லது வேறு அவையில அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்களுக்கு என்று சொல்லி இனம் கண்ட 6 இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, அபியூசர்ஸுக்குரிய இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ். அப்ப அதைத்தான் நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். எப்படி இவைகளை நீங்க உங்களோட வியூ என்ன, வாட் இஸ் யுவர் வியூ அபவுட் தீஸ் இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் ஹவு தீஸ் இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் whether it is appropriate to our community or whether it's sensitive or whether it's reliable or இது எங்களோட கல்ச்சருக்கு பொருந்துமா என்றதான் நாங்க பார்க்க போறோம். Cynthia, you want to say anything? No, you can continue. Okay. So the first one வந்து சைக்கோ எடியூகேஷன். இது இப்ப நாங்க முதல்ல பார்க்க போற அந்த 8 இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸும் வந்து சீனியர்ஸுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ற இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ். அதுல முதலாவது வந்து சைக்கோ எடியூகேஷன். இந்த சைக்கோ எடியூகேஷனை நாங்க எப்படி பார்க்கறோம்னு சொன்னா, சீனியர்ஸுக்குள்ளேயே குரூப்புகளை உருவாக்கி அவைகளுக்கு ரிசோர்ஸ் பர்சனை கூப்பிட்டு அவைகளுக்கு குரூப் செஷனை கொடுக்கறதால யாராவது ரிசோர்ஸ் பர்சனை கூப்பிட்டு அவையோட தொடர்பான ஹெல்த் ரிலேட்டட், சோஷியல் ரிலேட்டட், சர்வீஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கக்குள்ள அது அவைகளுக்கு வந்து எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹவு டு யூ வியூ தட் சைக்கோ எடியூகேஷன் ஃபார் சீனியர்ஸ்? யுவர் பாயிண்ட். நீங்க இது சரியண்டு அது நல்ல மண்டி யோசிக்கிறீங்களா, அவங்களோட கல்ச்சருக்கு அது பொருந்தும் யோசிக்கிறீங்களா? அதோட உங்களோட அனுபவம், உங்களோட ஃபேமிலி அனுபவம் மட்டும் இல்ல, வெளியில நீங்க சொசைட்டில பாக்குற சீனியர்ஸையும் வச்சு நீங்க இதை கலைக்கலாம். இந்த சைக்கோ எஜுகேஷன். நான் வந்து பொதுவாக பாக்க நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப முக்கியம் என்று என்ன நினைக்கிறேன். சீனியர்ஸ் இங்க இருக்கிற சீனியர்ஸை பாக்க வந்து கன பேர் வந்து அவை கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடா தான் இருக்கணும், பழகுறதுக்கு, புரியறதுக்கு, என்ன
சைக்கோ லைக் அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்கு தேவைண்டு லைக் அந்த கேர் கிவிங் சர்வீஸ் எப்படி ப்ரொவைட் பண்றதுக்குண்டு நான் வந்து எந்த ஃபேமிலிக்குள்ள இருந்து பாக்க எந்த அம்மா தாத்தா பாக்க அது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏனென்றால் அவர் தாத்தா கூட தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏனென்றால் அவர் இந்த எப்படி சொல்றது பழைய மென்டாலிட்டி மாதிரி இருக்கு லைக் அது கதைக்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் அம்மம்மாவோட கதைக்க அவ வந்து குரூப் சீனியர் குரூப்ல நம்ம போறவா. சோ அவரோட கதைக்க அவ கொஞ்சம் லைக் அவக்கு புரியுது மற்ற சீனியர்ஸோட கதைக்க அண்ட் சீனியர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் வந்து அவளுக்கு டீச் பண்ணிக்க ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் அவ அதெல்லாம் புரிஞ்சு கொண்டு அதுக்கேத்த மாதிரி அவ மாறிக்கொண்டு தான் வாரா. சோ நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து அப்படின்னு பாக்க நினைக்க அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஐ திங்க் அது லைக் இப்ப லாங் டேர்ம் பாக்க நினைக்க லைக் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது அது அவியலுக்கு உதவியா இருக்குது. நீங்க உங்களோட அம்மம்மாண்ட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாக்க அது உதவியா இருக்குது. பொதுவாகவும் அது உதவியா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. மட்டாக்கள் அது அவைக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். என்ன வகையில ஹெல்ப்ஃபுல்லான்னு நீங்க பாக்குறீங்க யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ? இப்ப அவைய கொஞ்சம் என்ன சொல்ற கொஞ்சம் ஓப்பனா கதைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இப்ப நெடுகளும் சில வயசு போனாக்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறவே தானே. சோ அவைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏதாவது இப்போ ஓப்பனா கதைச்சா ஏதாவது மேபி சில நேரம் மத்தவே அதை புரிஞ்சு கொள்ள மாட்டேன். சோ ஒரு குரூப்பா இருந்தா அவன் ஏஜுக்கு ஏத்த மாதிரி அவை கதைக்கலாம். அவை கொஞ்சம் அவன் மைண்ட் வேற மாதிரி வரும் நினைக்கிறேன். அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Studies? I think it's helpful. Yeah, நீங்க கொஞ்சம் தூர கதைக்கிற போல இருக்கு. And the microphone, something wrong with my laptop microphone. Okay. கொஞ்சம் பலத்து கதைக்க முடியுமா? Okay, yeah. I think it's helpful for the education because it makes the seniors more aware. Okay. He cannot speak much Tamil. Okay. வேற யாராவது? I think help பண்ணும்னு நினைக்கிறேன். ஏனண்டா சில ஓல்ட் பீப்புள் வந்து அவங்க ஹோமுக்குள்ளே அடைஞ்சு கொண்டு இருப்பினா. ஸோ இஃப் அவங்க வந்து ஒரு குரூப்புக்கு போனால் அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அவங்களோட என்ன கவலைகள் இருக்குதோ ஏதோ சில நேரம் அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்குள்ள அவங்க ஷேர் பண்ண முடியாம இருக்கு. ஸோ இப்படி குரூப்புகளுக்கு போனா அவங்க வந்து அவங்களோட ஃபீலிங்ஸை ஓப்பன் பண்ணி கேட்கல அது அவங்க ஐம் நாட் அலோன்ன்ற மாதிரி வரும். வேற ஆட்களுக்கும் சிமிலர் சிச்சுவேஷன்ஸ் வரலாம். அப்ப எந்த ப்ராப்ளம் வந்து எனக்கு மட்டும் இல்ல, இன்னொரு ஆள் எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஆளுக்கும் மேபி வரலாம். சோ அதுவும் ஒரு வகைக்கு நல்லது. அவங்க போறது எஜுகேட் பண்ணி பண்றது குட். ஓகே. சுகன்யா அண்ட் செந்தூரி உங்களுக்கு அனுப்பின அந்த கொஸ்டினியர் இருக்கு தானே, அதை நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். ஒன் பை ஒன். அடுத்தது வந்து சோஷியல் சப்போர்ட் இன்டர்வென்ஷன், இரண்டாவது ஃபேக்டர். இதுவும் சீனியர்ஸுக்குரியதாகத்தான் பார்க்கப்படுது. ஸோ அவைகள் போற வார இடங்கள்ல அவைகளுக்கான என்வாயன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன், ரிசோர்ஸ் பர்சன், அவைகள் மற்றது டிராஃபிக், அந்த டிராஃபிக் பாதுகாப்பான இடங்கள், சீனியர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி என்வாயன்மெண்ட், அந்த வகையில சோஷியல் சப்போர்ட்டுகளை கொடுக்கறது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? அதே கொஸ்டினையா இங்கிலீஷ்லயும் இருக்குது. நீங்க அதை எப்படி do you think in your point of view, how do you see as a social support intervention? ஒரு திருப்பி சொல்றீங்களா? சோஷியல் சப்போர்ட் இன்டர்வென்ஷன் தமிழ்ல சொல்லவாமா? ஓகே. சோஷியல் சப்போர்ட் இன்டர்வென்ஷன் வந்து இப்ப சீனியர்ஸ் வந்து அவைய கூடுற இடங்கள் இருக்குத்தானே,
அந்த இடங்கள் சீனியர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியான இடங்கள், சீனியர் சேஃப்டியான இடங்கள், அவைகளை யாரும் அபியூஸ் பண்ணாம அவைகள் போக வரக்கூடிய மாதிரி லைக் வீல் சேர் ஆக்சசபிள் ஆன இடங்கள், மற்ற அவைகளை வழி நடத்தக்கூடிய கைட்ஸ் உள்ள இடங்களா, இதுதான் என்றது எல்லா விதமான சோஷியல் சப்போர்ட்டும் அவைகளுக்கு வழங்குறது அவையோட அந்த அபியூஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆகுமா, அபியூஸுக்கு உள்ளாகிறத தடுக்குமா? Okay, you all have to talk, not Rajini, not me, okay? Because we are going to record your view, and that's what we want. Rajini, please minimize your talk, okay? Yeah. And we have to get it from them, okay? Please go ahead. Everything chalunga ungoda opinion. Social service, okay? Kuduthamanda adu vippamaakala. Social support intervention. Social support. So social support like just அவிலுக்கு எந்த விதத்துல support? எதாயும் இருக்கலாம். அவைகள் கூடுற இடத்துல என்வாயன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கலாம், அவைகளை கூட்டிட்டு போறதா இருக்கலாம், அவைகளுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்கலாம். Yeah. Okay, so அது நல்லதா என்று கேக்குறீங்களா? Yeah. How do you see? உங்களோட வியூ என்ன? And இதுல ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க. How do you see that one? நாங்க இப்ப கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி கதைங்க, உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அதை எப்படி பாக்குறீங்க, மற்றது எங்களோட கல்ச்சருக்கு இது பொருந்துமென்று பாக்குறீங்களா? Social support வந்து இப்ப ஆக்கள் வந்து இப்ப service providers, they come and give you social support, right? So is it acceptable to our community? Do they feel okay? And psychosocial support and social support, or so you can discuss whether it's enough, whether it's not enough, or whether it's culturally okay, or there are so many issues you can discuss. Okay. So okay, நான் வந்து again இந்த experience நான் பாக்க, so நான் வந்து முந்தி ஒரு senior outreach worker வேலை செஞ்சேன் நான் போய் like senior centers எல்லாம் போய் senior buildings எல்லாம் போய் பாக்க வந்து அது ரொம்ப helpful தான் இருக்கு. And I think ஒரு முக்கியமான விஷயம் and இது என் அம்மா தாத்தா இந்த அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்க அவைகளுக்கு வந்து எப்பவுமே எங்களை மேல டிபெண்ட் பண்ணணும்னு அவளுக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா அவ யோசிப்பினா அம்மா அப்பா வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கணும், பிள்ளைகள் பிஸியா இருக்கணும், எப்பவுமே கேட்க இல்லாத சப்போர்ட்டுக்குண்டு எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போறதுக்கு இல்லாட்டி அப்படி கழிக்கிறதுக்கு. சோ அவளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. என்னடா அவளே தானாவே போய் வீல் டிரான்ஸால போவினாம், இல்லாட்டி போற இடத்துக்குள்ள வந்து அவ டிடிசி பஸ் டிக்கெட்ஸ்னு குறிப்பினாம். அண்ட் அவள் வந்து குரூப்பா வந்து எதிர்ந்தாலும் பற்றி சேர்ந்து கழிப்பினாம். அதாவது ஹெல்த் இஷ்யூவா இருக்கலாம், இல்லாட்டி வீட்டு இஷ்யூவா இருக்கலாம், இல்லாட்டி எதிர்ந்தாலும். சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன்டா, என் அம்மா வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்புக்கு போனவா பிரஸ்ட் கேன்சர் பத்தி. அப்ப அவ பழகினவா எப்படி தானே போய் செக் பண்றதுண்டு. அப்படி செக் பண்ணினதால தான் அவக்கே தெரிய வந்தது அவக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் இருக்குண்டு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. சோ இப்படி மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் போய்க்க சீனியர்ஸ் வந்து இப்படி பழகிட்டு போற அவளுக்கே புரியுது எப்படி அவன் உடம்பு கவனிக்கணும் இந்த என்வாயன்மெண்ட்ல, அண்ட் என்ன சர்வீஸ் என்ன சப்போர்ட் இருக்கு, எப்படி இடத்துக்கெல்லாம் போகலாம், பிள்ளைகளை டிபெண்ட் பண்ணாம அவையில இண்டிபெண்டா இருக்கிறதுக்காக எல்லாம் அந்த சப்போர்ட் இருக்கு. ஆனா என்னோட பிரச்சனை நான் பாக்குறேன்னா அது எல்லாம் சீனியர்ஸுக்கு வந்து ஆக்சஸ் இல்ல. இப்ப சில சீனியர்ஸ், இப்ப இன்னொரு ஆள் இப்ப முன்னாடி சொன்னவா வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும்டா, லைக் பிள்ளைகளோட வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும்டா தனியா இருக்கணும், இல்லாட்டி ஆக்களோட லைக் கதைக்கு இல்லாம ஒரு நிலைமையில இருக்கணும். சோ அவளுக்கு வந்து எப்படி அந்த சப்போர்ட் அந்த சர்வீசஸ் வந்து அவளுக்கு போய் சேரும்? அவளுக்கு தான் கூட அந்த ஹெல்ப் தேவை. என் அம்மா தாத்தாக்கு லைக் லக்கியானவே என்னடா ஒரு சீனியர் பில்டிங்குக்கு மூவ் பண்ணினதால அந்த சீனியர் பில்டிங்குக்குள்ள தமிழ் சீனியர்ஸ் இருக்கிறான். சோ அவள் ஒன்றாண்டா அவளுக்குள்ள கவனிப்பினாம், சப்போர்ட் பண்ணிவினாம். ஒரு ஆளுக்கு இயலாதுண்டா அந்த ஆள் வந்து ஒரு ஆள் வந்து கறிக்கு போய் சாப்பாடு எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பினாம், அப்படின்ற சப்போர்ட் கொடுக்கறது. ஆனா தனியா இருக்கிறதால இல்லாட்டி லைக் பிள்ளைகளோட இருக்கிற வீடுகளுக்குள்ள அவளுக்கு யாரோட கதைக்கு இல்லாம இருக்கிற அந்த சீனியர்ஸ் வந்து அவளுக்கு எப்படி அந்த சர்வீஸ் போய் சேரலாம்? அவளுக்கு தான் கூட சப்போர்ட் அந்த தேவை நினைக்கிறேன். Okay, நல்ல other people?
You can speak in English or Tamil, it doesn't matter. This is about the social support. Yeah, Suganya, if you Sorry, want to speak in Roshan, English, speak in you English. can unmute. Okay. This is about the social support that is given to the community, or what kind of support they really like, or what kind of support our Tamil community don't like. Seniors, giving it to the seniors, or the seniors themselves, what kind of support they expect and what they don't like. Yeah, I can try saying something. Yeah, sure. It'll have to be in English. My Tamil is not good, not strong. But so my grandparents, they live in my house, and I guess usually because so they have 6 children. One of them is my mom. One of them, part of the auntie knows, it's my uncle Jesselyn. And 4 others. So because we live relatively close, when they need something, whether it's like food or they want to talk to one of their children, usually they're able to come. Now it's difficult because of COVID and like the restrictions on going to people's homes. So usually they haven't really had any and other than PSW support that comes from my grandpa, so not really social but more physical support. They don't really use any other resources to help with any mental health and whatnot. To be honest, I'm not really sure if we ever really discussed that with them, like me and my other fellow grandchildren, or not mine, but my cousins, or my aunts and uncles. Sometimes, we notice that like my grandma, she's starting to have like memory loss, and my grandpa, he's also starting to develop dementia or like symptoms of it. I think he was diagnosed with it. And one thing that I think could have helped, especially when I'm thinking how they would have lived their life in Sri Lanka, maybe if they didn't come to Canada, is because here they just watch a lot of TV, read papers, and watch and listen to the radio. But maybe if they were in Sri Lanka, they would have had more people to talk to in their own age group. And one thing that I think that could be beneficial, even for helping with like their cognitive abilities, like with the memory improvement and stopping slurring of speech, all those things, is if they were able to communicate with other Tamil seniors. Before we had maybe 4 Tamil seniors in our family. Right now, because they're getting old, people pass away, and my grandparents are, I think, the youngest of everyone there usually. So as people pass away, then their social network becomes even smaller. And now with the COVID pandemic as well, fewer parties, they see each other fewer times in the year. So that social network of having someone your own age is not very strong anymore. So, if we're able to connect them to other Tamil seniors, whether it's through Zoom or some other portal, maybe that might help. But I also understand that now that they're at this age, I'm not sure if they're really interested in forming new relationships, or if they just want to talk to old people that they already had friendships with. Okay, இதுல ரோஷான் பிந்தி வந்தபடியா so translation இத skip பண்ணலாம். And just to give you introduction about, that's good, you brought a very good points. இதுல இந்த ரிசர்ச்ல வந்து 2 விதமா நாங்க பாக்குறோம். ஒன்று வந்து சீனியர்ஸுக்குரிய இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ், அந்த இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸை கொடுக்கறதால அவைகள் இந்த அபியூஸை டாலரேட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கும், ரிப்போர்ட் பண்றதுக்குரிய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கெப்பாசிட்டியை அவைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கும், மற்றது இந்த அபியூஸ் குரிய அந்த ப்ராப்ளங்களை சால்வ் பண்றதுக்கும் அவைகளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வரும் இந்த இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸை கொடுக்கறதால. ஸோ அதுல ஒரு 8 இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. மற்றது அவையில அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்கள், பொட்டென்ஷியலா அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்கள், ஸோ அது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸா இருக்கலாம், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸா இருக்கலாம், அவைகளுக்குரிய இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் 6 இருக்குது. ஸோ அதுல இப்ப நாங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறது சீனியர்ஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ். அதுல நாங்க முதல்ல சைக்கோ எஜுகேஷன் பார்த்தினாங்க. இதுல நாங்க இந்த 8 இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸும் நாங்க பாக்குறது உங்களோட ஓன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, இப்ப நீங்க தந்த மாதிரி உங்களோட ஓன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அண்ட் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து how do you see for our cultural, whether it's appropriate or they need to moderate it or they need to add more, or நீங்க உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களோட strategies or what is your suggestions, அதைத்தான் நாங்க இதுக்குள்ள கேட்கிறோம்.
செந்தூரி அவருக்கு தமிழ் you can talk about. Yeah. Okay, Suganya, your turn. செந்தூரி தமிழும் இங்கிலீஷும் சாரி தமிழ்லயும் சொல்லலாம் அம்மா. பிரெஞ்சும் தான் கதைப்பா. அப்ப கூட ரெண்டும் அவருக்கு இங்கிலீஷ்ல கதைக்கட்டும், தமிழ் கதைக்கிறாங்க, ஃப்ளோ இருந்தா ஓகே குட். சோ இந்த சோஷியல் சப்போர்ட்ட பத்தி அட்டாக்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க? இப்ப ரோஷான் சொன்ன இப்ப தமிழாக்களுக்கு வந்து இப்ப வெள்ளக்காரர்கள் வேற சாதி ஆக்கள் அவைய வீட்டை வந்து சேவை செய்யறவர்களுக்கு விருப்பமா, அதை பத்தி அவை பிள்ளையா நிக்கணுமா, அல்ல அவைக்கு தமிழாக்கள் தான் சேவைக்கு வரணும், அப்படி யூ கேன் திங்க் அபவுட் அப்படியான விஷயங்களே நீங்க கதைக்கலாம். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள நிக்கணும் சொல்லுங்க. அவங்க எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எந்த அம்மா வந்து மாட்ரியால்ல இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாளுக்குள்ள முதல் ஓகேயா இருந்தாங்க, இப்போ இந்த டிமென்ஷியா வந்துட்டுது. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் தெரியாது. ஸோ மை ஆன்டியோட தான் இருந்தாங்க. ஸோ ஆன்டியோட இடத்துல வந்து ஃபுல்லா ஃப்ரெஞ்ச் தான், கொஞ்சம் தான் இங்கிலீஷ் தெரியும் அவங்களுக்கு அங்க இந்த ஏரியால இருக்கிற ஆட்களுக்கு. ஸோ அவக்கு வந்து அவ டயாலிசிஸ்க்கு எல்லாம் போறது. ஸோ அங்க போனா அவக்கு அது கஷ்டம், பிகாஸ் அவக்கு யாரும் வேணும் அது பக்கத்துல. ஏன்னா நர்ஸ்கள் கதைக்கிறாங்க, அவங்க என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு அவக்கு விளங்காது. அப்ப அவ ஒரே அழுகுறது, பிகாஸ் அவக்கு அந்த லாங்குவேஜ் பேரியர் இருக்கிறபடியால இட்ஸ் ஹார்ட் ஃபார் ஹர். அப்ப கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு எங்கட வீட்டை வந்து நின்றவா, ஒரு 6 மாசம் அப்படி நின்றவா. அப்ப நான் தான் கூட்டிட்டு போறது, டயாலிசிஸ் கூட்டிட்டு போய் அவளோடைய 4 hours அதுல இருந்து அந்த நர்ஸ் மேர் எல்லாரோடையும் கதைச்சு எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டாங்க எல்லாரும் அவளோட. அப்ப அது வந்து அவருக்கு ஈஸியா இருந்து. இப்ப நான் தச்சமேம் காஃபி குடிக்க போறதோ அல்லாட்டி ஒரு சாண்ட்விச் ஒரு ஏதோ சாப்பிட போறேன்னு சொன்னாலும், நான் ஒரு நர்ஸுக்கு சொல்லிட்டு போனாலும் எனக்கு அந்த பயம் வராது. ரைட், ஓகே, யாருக்கோ தெரியும் நான் வருவேன் திருப்பி, நான் வீட்டை போக இல்லை, நான் அவ டேக் கேர் பண்ணுறேன், ரைட். பட் அது எந்த ஃபேமிலியில அது கொஞ்சம் கஷ்டம். என்னன்னா ஆன்டி வேலை செய்யறது, சித்தப்பா வேலை செய்யறது, எல்லாரும் வேலை செய்யறது. ஸோ அவ பாக்குறதுக்கு மொழியால அவ தனியா போயிட்டு தனியா வருவா. பட் அவக்கு அந்த லாங்குவேஜ் பேரியரால அந்த நர்ஸ் எதுவும் சொன்னா, டாக்டர் எதுவும் சொன்னா அப்செட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் அது வந்து அவக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஹார்டா இருந்திருக்கு. பட் அவ இங்க வரைக்குள்ள அவ கொஞ்சம் ஈஸி. So அந்த லாங்குவேஜ் தான் நமக்கு பெரிய பேரியர். அண்ட் இங்க எனக்கு வந்து நான் மென்டல் ஹெல்த்தோட இருக்கிறபடியால எனக்கு சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது. அப்ப அவ ஃபோன் பண்ணி கதை கேட்பா, உண்ட ஒர்க்கர் இப்படி நீ உண்ட ஒர்க்கரை நான் இப்படி இருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு ஒர்க்கர் உண்டு, நீ கண்டுபிடிச்சி தாடு. பட் அங்க கண்டுபிடிக்கலாம், ஆனா ஒன்லி ப்ராப்ளம் லாங்குவேஜ் பேரியர். அவருக்கு இங்கிலீஷ்லண்டா ஓகே செய்வா, தமிழ்லண்டா ஓகே செய்வா, பிரெஞ்சுக்கு கஷ்டம். இல்லாட்டி ஆன்டி வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். அண்ட் அவ ஃபர்ஸ்ட்ரேட்டட் ஆகுவா, பிகாஸ் அவருக்கு டிமென்ஷியா தொடங்கிட்டது. ஸோ அவ ஃபர்ஸ்ட்ரேட்டட் ஆகிடுவா. ஸோ அந்த அப்பதான் நான் யோசிச்சேன், லைக் முந்தியெல்லாம் நான் சின்ன நாள் கேட்கல, அவ இங்கே ஃபுல்லா வந்து மூவ் பண்ணிட்டு இருந்திருந்தா அவருக்கு அந்த கஷ்டமா அந்த பேரியர்ஸ் அது அவ ஃபேஸ் பண்ண தேவையில்லை. இங்கே எல்லாம் இங்கிலீஷ்லயே எல்லாம் செஞ்சிருப்பா, ரைட். ஸோ யா, அது கொஞ்சம் ஹார்ட் தான், பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ். சில கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து கனடாலே இருக்கிறாங்க, ஆனா அவங்களோட எந்த ஏரியால இருக்கிறாங்கன்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ லைக் அதுதான் நான் சொல்றேன், பிகாஸ் என்ன இப்ப அம்மா இறந்துட்டாங்க. பட் தென் யோசிச்சு பாக்குறது, லைக் இஃப் ஐ கேன் ஹெல்ப் ஹர், நான் ஹெல்ப் பண்ணி இருப்பேன், ஏதோ ஒரு வழியால ஹெல்ப் பண்ணி இருப்பேன். பட் அவ எதுவும் என்னட்ட வந்து சொல்லிக்கல, எனக்கு கவலையா இருக்கும். பிகாஸ் எனக்கு இந்த சப்போர்ட், அவ சொல்ற கதைக்கு எனக்கு நான் அப்படி கேள்வி கேட்டா எனக்கு சப்போர்ட் வருது, எனக்கு கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர்ஸ் வருது, எல்லாம் வருது. ஆனா அவ பாவம், அவ வீட்டுல இருந்து யோசிச்சு அழுது இட் டசன்ட் டூ எனிதிங். அப்ப லைக் அதான் நான் சொல்றேன், தமிழ் ஈவன் தோ நீங்க வேற டவுன்ல இருந்தாலும் they should have செக்ஷன் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தா அது அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு. பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் அந்த அம்மா கூட நாள் இருந்திருப்பா, அவக்கு சப்போர்ட் ஒண்ணும் இல்ல, ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகிட்டா, ஆன்டி மேர் நோ டைம் டு டாக் டு ஹர். அப்ப ஷீஸ் பை ஹர் செல்ஃப், அழுது இருப்பா.
ஸோ லைக் அதுதான் இஃப் ஐ were able to help her நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பேன், கட்டாயம் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா நான் தான் மூத்த பேர பிள்ளை. ஸோ அவருக்கு நான் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அப்போ சில நேரம் ஃபோன் அடிச்சு அழுவா, அப்போ நான் கேட்கறது. அப்போ நான் சொன்னேன் ஓகே நான் ஒரு கவுன்சிலர் நினைச்சு கொண்டு கதைங்க, அப்போ எல்லாம் சொல்லுவா இப்படி இப்படி நடக்குது இப்படி இப்படி நடக்குதுன்னு. ஸோ அதுக்கு நான் சொல்றேன் சார் ஓகே நான் எந்த ஒர்க்கிட்ட கேட்கிறேன், உங்களோட பேர் ஒன்றும் சொல்லாம இப்படி ஒரு ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னா எப்படி ஹெல்ப் பண்றது என்று சில நேரம் கேட்பேன். பட் சில நேரம் நானே யோசிச்சு நானே கூகுள் பண்ணி நானே பார்த்து கொஞ்சம் காமாக்கி விடுறது, ரைட்? பட் yeah they should have some support even if you நீங்க வேற டவுன்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு வேற அது பரவாயில்ல, நீங்க பிரெஞ்சு கதைக்க தெரியாதையும் வேற உங்களோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் யாவது they should be able to find people because there's so many seniors அங்க வேற டவுன்ல so many seniors இருக்கலாம். இதுக்குள்ளால இந்த லாங்குவேஜ்க்குள்ளால அவரோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஹெல்த் எல்லாமே பண்ற மாதிரி வந்திருக்கு. ஓகே, எனிபடி எல்ஸ்? ஐ திங்க் சீனியர் ஆக்களுக்கு அவை போற இடங்கள்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தாவா சொன்ன மாதிரி. இப்ப அது நல்ல அவைக்கு அது ஒரு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அவைக்கு. லாங்குவேஜ் தான் பிரச்சனை கூட, அது உண்மைதான். ஓகே, அடுத்தது ESL டீச்சர்ஸுக்கு ட்ரைனிங். இது முதியோரை எம்பவர் பண்றதுக்காக ESL படிப்பிக்கிற டீச்சர்ஸ், அது பல்வேறு விதமான கல்ச்சரலா இருக்கட்டும், அவைகளுக்கு எங்களோட பக்குவம் பண்பாடு அவ வேல்யூஸ் அதுகளை பற்றியும், மற்றது ஒரு அடல்ட் எஜுகேஷன் எப்படி செய்யணும்ன்றது பற்றியும், மற்றது எங்களோட தமிழ் சீனியர்ஸ் இந்த கல்ச்சரல் சென்சிட்டிவிட்டி அவையோட ரிலிஜியஸ் திங்க் அதுகளை பற்றி ESL டீச்சர்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது. அது இந்த எல்டர் அபியூஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுமா? அது அவைகளுக்கு யூஸ்ஃபுல். அதை எப்படி நீங்க how do you view yourself about this intervention factor? So suppose we have trained the ESL teachers, so whether with some cultural words and cultural aspects, and would it be useful and would it be needed? And also ESL teachers, what are they going to do with the seniors? Depending on do they have ESL, does our seniors go, do they go, right? So you can talk about that. Durga? So yeah, நான் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப முக்கியம் தான். தமிழ் லைக் இப்ப முன்னாடி ரெண்டு பேர் சொன்னதால லைக் தமிழை தான் லைக் கதைச்சாண்டா தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். செகண்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த அபியூஸ் அதெல்லாம் பற்றி கதைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன். நாட் ஜஸ்ட் பை ஸ்பவுஸ் அபியூஸ் லைக் கேர் கிவர் அபியூஸ், பட் ஆல்சோ லைக் இப்ப பல சீனியர்ஸ் இப்ப ஃபேமிலிஸோட தான் இருக்கணும். அண்ட் அதால லைக் ஏதாவது உதவி பண்ணணும்னா லைக் த ஹெல்ப், ரைட்? இப்ப பிள்ளைகள் கவனிக்கிறதா இல்லாட்டி லைக் சாப்பாடு லைக் சமைக்கிறதா அப்படின்னு. ஆனா நான் கொஞ்சம் சீனியர்ஸ் கதைக்க ஒரு விஷயம் வந்ததுண்டா அந்த மூலியமா ஒரு அபியூஸ் வருது. சீனியர்ஸ் அவையில் they're seniors, right? So like அவையில் ஹெல்ப் பண்றது சப்போர்ட் பண்றது ஒரு ஃபேமிலிக்கு தட்ஸ் கிரேட். ஆனா அவைக்கு ஏலாதண்டா அதை ஃபோர்ஸ் பண்றது தான் கொஞ்சம் லைக் அது கஷ்டம். அது கொஞ்சம் காமனா நடக்கிறது எங்களோட கம்யூனிட்டி மட்டும் இல்ல, பல கம்யூனிட்டிஸுக்குள்ள. பட் அந்த மாதிரி அபியூஸ் அந்த மாதிரி அபியூஸ் பிளஸ் அந்த ஸ்பௌசல் அபியூஸ், இப்ப கேர் கிவர் அபியூஸ் லைக் ரொம்ப காமன் as well. அதெல்லாம் பற்றி கதைக்க அது நினைக்கிறேன் அது it's really important because அவளுக்கு தெரியணும் அந்த இப்படி மாதிரி நடக்க அது ஆக்சுவலி அது நல்லது இல்லைன்னு. அது அப்படி நாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு பர்சனை கேர் கிவர் பண்ணணும்னு இல்லாட்டி அவள் அந்த ஆளுக்கு அந்த ஸ்பௌஸா இருக்கலாம் இல்லாட்டி பிள்ளைல இருக்கலாம், ஜஸ்ட் பிகாஸ் அவளுக்கு உடம்பு இல்லாது இல்லாட்டி அவளுக்கு ஏலாம் இருக்கிறதால அதால அவள் கண்டபடி கத்த இல்லாது கண்டபடி கதைக்க இல்லாது அந்த அபியூஸ் அது நல்லது இல்ல. சோ இப்ப முந்தி எந்த
ஸோ எந்த ஃபேமிலியோட வந்து என் அப்பப்பா இருந்த வேலைங்களோட சேர்ந்து அவளுக்கு வந்து அவள் 2 பேரும் இப்ப பாஸ் பண்ணிட்டினா. ஆனா எங்க அப்பப்பா இருக்கிற நேரத்தை வந்து அவருக்கு ஆல்சைமர்ஸ் இருந்தது. அண்ட் ஆல்சைமர்ஸ் வந்து ரொம்ப சீரியஸா வந்தது. லைக் கடைசி காலத்துல வந்து என்னையோ இல்லாட்டி என் அக்கா தங்கச்சி அவருக்கு எங்களை ஒருத்தரும் தெரியல. ஆனா பொண்டாட்டி மட்டும் தெரிஞ்சது எங்க அப்பா அம்மாவை. ஆனா எல்லாத்துக்கும் வந்து கண்ட துண்டமா வந்து லைக் தூசணமா தான் கதைப்பார், கேவலமா கதைப்பார். ஒரு நேரத்துல ஓகே இருப்பார், 2 நேரத்துல அப்படி கேவலமா கதைப்பார். சோ ஆனா அதுக்கு ஆல்சைமர்ஸ் இருக்கிறதால எங்களுக்கு என்ன செய்ய தெரியல. சோ அப்பா அது அவருடைய பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறதால அப்பா அது வந்து கதைப்பார். அப்ப பாரு இப்படி லைக் பக்குவமா கதைப்பு, இப்படி எல்லாம் கதைக்க கூடாது, இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு. பட் அதை பத்தி நான் என் கோவர்க்கர்ஸோட கதைக்கு அது தெரிய வந்தது. இது வந்து ரொம்ப காமன் ஸ்பௌசல் அபியூஸ் அப்படின்ட்டு like back home and இல்ல அந்த just அந்த backwards culture husbands வந்து like ரொம்ப திட்டுவினம் wife அப்படி இருந்துட்டு. So அது வந்து நாங்க தெளிவுபடுத்தணும், ரைட்? அது வந்து ஓகே இல்ல. அது வந்து லைக் அப்படி அதால ஜஸ்ட் பிகாஸ் அவர் உங்களோட ஹஸ்பண்ட் உங்களோட புள்ளியிலோ அதால நீங்க அவை திட்டதெல்லாம் கண்டதெல்லாம் கதைக்கிறதெல்லாம் நாங்க அதை அப்படி எடுக்க தேவையில்ல. இல்லாட்டி லைக் நீங்க வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கறதால நீங்க அப்படியே ஜஸ்ட் அடிமையா இருக்கணும்ட்டு. So I think சில லைக் I don't know how to explain it properly, but on the views on that they shouldn't accept it. So அப்படி மாதிரி information கொடுக்கிறது வந்து I think it's really important that they understand that even if they can't change it, it's good for them to just be aware. Okay. அவைய சீனியர்ஸா இருந்தாலும் அந்த அது அபியூசிவ் ஃபேக்டர்ன்றதை அவைகளுக்கு உணர்த்தணும் என்று சொல்றீங்க. அதோட இந்த வேற யாராவது துர்கா சொன்ன ஃபேக்டர்ஸோட I don't know some of the issues there. ESL teachers who are trained to teach other people. So the seniors, whether the ESL teachers are useful to teach seniors, those who have only English language, right? Language skill, would that be useful? What they are finding out, what they found out in the past phase 1 investigation is that, some, if the CSL teachers were given some tools, it may be helpful to the seniors. That's what they were thinking. But now we are asking you whether the seniors are going to go to learn English, whether the seniors are going to get support by training these ESL teachers. That's the one that I'm asking. What is your opinion about it? So, I mean, them going to learn about ESL, I think is very helpful. And I think kind of seniors on that, I will பழகுறதுக்கு ஓகே இருக்கணும். I will ESL English பழகுறதுக்கு. ஆனா அந்த ESL teachers வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லி கொடுக்கிறது இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பத்தி அதுதான் கேக்குறீங்களா? இல்லம்மா, எல்லாத்தையும் தமிழ்ல ESL டீச்சர்ஸ்க்கு எங்கட தமிழ் கல்ச்சரல் சென்சிட்டிவிட்டி வேல்யூஸ் பத்தி ட்ரைனிங் கொடுக்கிறது. I think that's really important. அவளுக்கு அது கண்டிப்பா அது உதவி படுத்தும், right? because அவளுக்கு பேனா அந்த சில சயின்ஸ் அவளுக்கே தெரியும், லைக் சீனியர்ஸ் கதைக்கு இந்த ஆளு இப்படி கஷ்டப்படணுமா இல்லாட்டி இந்த ஆளுக்கு இந்த உதவி தேவையாண்டு. I think culture is a huge important because அது புரியாமத்தான் kind of like in the profession, right? like doctors இருக்கட்டும் எதுண்டாலும் இருக்கட்டும் அவனுங்கிற culture தெரியாம அங்கிற like என்ன like behaviorisms like because of culture like அது புரியாமத்தான் சில விஷயங்கள் பார்த்து அவள் அது கொஞ்சம் நெகட்டிவா பாக்குறது, right? So I think ESL teachers need to be culturally aware and they need to be taught as such to understand how to cater to the seniors. சும்மா வந்து இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுப்போம், இப்படி பழகும் அப்படி பழகும் அப்படி சீனியர்ஸ்க்கு புரிய போறது இல்ல, right? It's the same thing like with புள்ளியல், right? like students, like not all students learn the same way. And seniors வந்து I mean the culture and body வந்து they're very immersed in that culture, right? It's really hard to change a senior particularly. So when you're going in to teach them something, you have to teach based on how they're going to learn. And I think that's really important that ESL teachers are trained in that. Good, thank you. Roshan, you want to say something? Because Roshan is going to go. Maybe some good points he may be able to share before he go. Roshan, are you going to leave by 6:30? I'll try pushing it to 6:40. I'll stay an extra 10 minutes. Okay. So you give your sharing first, and so that other people can stay and give us.
I was just wondering about this ESL program. I just want to better understand your idea. So how the seniors that go, how old do you think generally expect them? Because in my house, my grandparents, I think my grandpa is 90 this year and my grandma is 85 or 87. So then I don't expect them, especially because their physical health as well, to be able to go somewhere, or even if it's online, I'm not sure if they're interested in participating. So like, how old do you expect these seniors? Are they like 60s, Right. 70? Okay, so a younger group. Okay. It's not younger group. You discuss about it. Okay. Well, I mean, I just we are thinking. not saying anything. So you can, you have taken a good step. It's about the age. Who is going to learn ESL, right? Mm-hmm. So that's a discussion. You have to, it's better to discuss about it. Yeah. I think the age. Yeah. I think if I'm saying the name right, Durga. So I agree with everything that she said, and more so than making the adapting the lessons or the way that the ESL teachers teach the the Tamil seniors, more than just I think something that's really important is building that sense of comfort for the Tamil seniors there, because especially when they feel like that they're the ones who are learning, and maybe they're learning from someone who's very much younger than them, right? They might feel weird learning from someone who is completely different from them in their skin tone and everything. So building a sense of familiarity, right? And building a relationship, I think that will go a long way. And that's only possible if the ESL teachers start learning some Tamil as well. Because, someone who's born and raised in Canada, I'm used to seeing people of all colors all the time, right? But then I'm not sure what color or like the race of the ESL teachers are, but for my grandparents to be surrounded by them, it'll be very odd for them, right? Even when they watch TV, they see the news and they know that there are other types of people, but when they watch mostly Tamil movies and dramas, well, they see people like us, right? So it's really important for them to have somebody that can relate to them that way. And, if possible, even having one Tamil person who in that classroom, whether they're even a student like myself or somebody who knows both English and Tamil, to facilitate the class and to be a bridge, I think that would be very helpful. So because then having that person that's Tamil there, right, builds much more of a feeling of security in the classroom. And we will come to that point. With that, information about outreach programs. நீங்க ரோஷான் நீங்க போறதால நான் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் சொல்றேன். Information about outreach program, that means என்னென்ன programs எங்க இருக்கு seniors-க்கு, what are the services available, accessible for seniors, how they can access it, that type of services listed can அந்த information இவங்களுக்கு கொடுக்கறதால how do you view that for seniors? And the other one is peer support program for seniors among themselves, peers helping each other in their needs and explaining about the services and how to overcome the barriers, how to navigate the services. And the sixth one is case management for seniors. And the seventh one, advocacy. And the eighth one is community outreach program. How about the information, how to reach the community to get the services. Like this one you can think about in all the structural level of political, like a municipal, federal, government level, how they can outreach for their service. So these are the 8 factors, if you could give some point. Among the 8 factors, we can discuss everything, but since you are going to go and that is your field, maybe it's good if you could discuss about advocacy, right? Advocacy for seniors. Yeah, I think in terms of outreach, and so I just clarify, when you think of outreach, you think how can we connect to the seniors to see if they're interested in these programs? Do you want to? Is it to let them know that these programs exist? Do you mean? Is that? Yeah. Okay. In that case, then I think there are certain
I'm just thinking again from my personal experience with how my grandparents, like their exposure with media, for instance, with newspapers or specific Tamil channels, like TVI, for instance, that's a Canadian Tamil channel, I believe. So then, putting advertisements there, for instance, like my grandparents, she watches a lot of Sun TV, but that won't work because that's an India-based channel, right? So we can't communicate there. So maybe looking at the media channels that they are used to, whether it's, I forget the name of the Tamil newspaper that my grandma leads a lot. It starts with Una, Uriyam, Udayan. maybe that, அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். If you put it there, maybe, right? Then that might be one way to reach out to people. And I also think, we are, people who are not necessarily seniors, but if we can just spread the message to people living in our own households, right? Then I think that might be the most efficient way, because it's we know about the program, what we're trying to do. And then if we can tell them directly and ask for their thoughts and their interests, then I think that's even better. Obviously not everyone, not every Tamil senior, there's only 8 of us in this call, right? Not everyone is in this call. But if we start inviting people personally, right, then I think that's even stronger than putting big posts on like TV channels. So both work, but I think personally inviting somebody is the best way to do it, because then you're right in their face, kind of. No, about seniors issues and things like that, the advocacy for seniors, so whatever things that we are expecting, to happen in Canada for our Tamil seniors, what do we have to do, and what do the community has to do, what do the politicians have to do, and the political political environment, and our Tamil politicians, and all 3 levels of government, and how we can advocate, and how they what do we expect them to do. So this is the area that you may be working on. So maybe you may discuss about that before you leave. Yeah, I wouldn't say I'm explicitly working on it, but I mean, I guess these are thoughts that have come during other projects, right? I think Durga mentioned in the context of your grandparents, yeah. So Durga mentioned a good point, where it's really important for them to understand what is abuse, what is tolerable, because sometimes we grow up with certain experiences and we think this is the normal way, right? If someone calls me this once, no problem. Sometimes we wait for them to do it 100 times before we realize, okay, this is wrong, right? So we have to first educate them on, what is like moral behavior, and what is considered spousal abuse, or what is considered, abuse of one's parents, especially because, I think this happens a lot, where people yell at each other all the time for different reasons. And, sometimes you think because they're family, you could speak to them in a bit more harshly than you do with strangers, for instance, right? And I feel like I see that on TV and even in my household sometimes. In terms of what other people like politicians could do, I mean, I recently saw, maybe if you guys know, I'm not really sure how relevant this would be, right? But there was a politician in Scarborough named Vijay Thania Singala. I forget how to say his last name. He recently, just today, one of his private bills passed about Tamil Genocide Education Week, right? So that's not related to this topic exactly. It could be because maybe some of them have trauma, for instance, with the genocide that was happening in Sri Lanka. But the reason why I mentioned that is because, politicians do have power to maybe accumulate better resources, right? So if we can talk to them and maybe get connected with other bigger groups who are also doing, like, say, CAMH, for instance, right? Because all these organizations, they talk now about cultural diversity and accommodating to our cultural competency and everything. But maybe if, like, Vasantham, for instance, steps up with them, then that'll actually help them and help us make that like a real thing instead of just saying it all the time. Right? So maybe connecting with those bigger groups and
politicians generally, maybe they could, help apply with like for funding for certain programs. That's what I'm thinking they could do. Okay, what kind of funding program you expecting for seniors to improve the life of the seniors or improve their quality? Yeah, I mean, off the top of my head, I don't know any any particular funding programs, but maybe in terms of services, right? Whether that's, for instance, providing technology to maybe low-income households, right, so that people can connect to each other, or having like paying, for instance, the ESL classes you were talking about, right? Who's going to pay them? How is that going to work, right? Maybe politicians can help shape those programs, right, in terms of getting government funding to pay these individuals, right, or like paying the rent for some space, because even though right now we're in the COVID world, so we can't meet up, hopefully COVID is done in the next year or something, right? I expect it to be, hopefully, and at that point we want to bring people together to optimally have an effect on their education. So there are a lot of places where we'll need financial help, and maybe politicians can either help at least just share the message with people in their ridings, or even they may know how we can get funding from the government. So other people, what do you think about his discussion about what else we expect from the Canadian government, or from from the 3 levels of government, and what do our seniors needs, and what do we really see that should happen to our seniors to reduce this stress, reduce the abuse. So other people tackle the கதைங்கள பத்தி இப்ப சீரியஸ் இந்த அபியூஸ் நிப்பாட்டுறதுக்கு இப்ப இவர் கதைச்ச மாதிரி அந்த அரசாங்கம் அதுகள் எல்லாம் கதைச்சது. இப்ப அவர் கதைக்காத பாயிண்ட்ஸ்கள் எத்தனையோ எல்லாம் இருக்குது. அப்ப அதில பத்தி கொஞ்சம் கதைங்க பாப்போம். Well, I agree with what Roshan said, like, connecting. Durka, ஒரு நிமிஷம் அம்மா. ரோஷான், நீங்க போக முதல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்கு. துர்கா நம்பர் 1, ரோசான் நம்பர் 2, சுகன்யா நம்பர் 3, செந்தூரி நம்பர் 4, சதீஷ் நம்பர் 5. ரோஷான், நீங்க லீவ் பண்ண அப்புறம் கன்சென்ட் ஃபார்ம், questionnaire and demographic email அனுப்புங்க. He said he didn't receive it, Rajini. ரோஷான், எனக்கு வரையில அந்த ஃபார்ம். நான் இமெயில் பார்த்தேன். நான் திருப்பி இமெயில போடட்டா? நீங்க போட்டு விடுங்க. நீங்க அனுப்புங்க. Okay, thank you. Sorry, Durga, go ahead. Durga? Yeah, no problem. Thank you. So no, Roshan சொன்ன மாதிரி I think I agree with a lot of things that he said. Like, இப்ப CAMH அப்படி மாதிரி organizations ஓட connect பண்ணினாண்டா நாங்க வந்து like பல விஷயங்க வந்து like we can really learn a lot and gain a lot of information in terms of how to provide support for our seniors who are suffering from abuse, and how to train workers or like social workers in the community working with Tamil communities to understand how they can detect it, and then how we can also acquire the language to provide the necessary information to the seniors. இப்ப நாங்க வந்து கவர்மெண்ட் மூலியமா பாக்க வந்து obviously எங்க கம்யூனிட்டில இருந்து politicians இருக்கணும். So இப்ப நீதன் ஷான் இருக்கலாம், விஜய் தனபாலசிங்கம், or கேரி ஆனந்த சங்கரி, அப்படி ஆக்கலுன்னு இருக்கணும். So நாங்க வந்து ஒரு like ஒரு what do you call it, like ஒரு report, ஒரு இதர் ப்ரொபோசல் மாதிரி போட்டு அவளுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேர்ந்து அவகிட்ட கொடுத்தால், like Vasantham மூலியமா or whichever organization that's very heavily involved with seniors, அவை மூலியமா கொடுத்தாண்டா அந்த politicians வந்து அந்த ப்ரொபோசல் எடுத்து ஏதாவது பார்த்து like அவையில் ஃபண்டிங் ஏதாவது கிடைக்குமா, இல்லாட்டி மேல ஆக்களுக்கு கொண்டு போய் ஏதாவது கேட்டு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குமான்னு அப்படி அதை பார்த்து செய்யலாம், right? So usually like proposals or reports, those usually really help because it gives the understanding of what the statistic is looking like in the community, what kind of information we're looking for, and what kind of support we need, and how we're going to give it to the seniors that need it. So aprimadi reports na kurikaka, I find that it's a lot more stronger and helpful in getting the politicians to request it and be able to receive that support in whatever way, whether it's funding, whether it's resources, or connections with other organizations. So I think that really helps a lot.
yeah, I think those are kind of the options I have. செந்தூரி சொல்லுங்க, இந்த அரசாங்கங்கள்ல இவியல் எல்லாரும் எங்களோட சமூகத்துக்கு என்ன செய்யணும் எதிர்பார்க்குறீங்க? இந்த எல்ட அபியூஸை நிப்பாட்டுறதுக்கும், எல்ட சீனியர்ஸுக்கு கொஞ்சம் அவைகளுக்கு நல்ல வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கும், நாங்கள் தனி எங்களோட எம்பியை மட்டும் யோசியாம மற்ற மட்டத்திலேயே யோசிக்கணும். என்ன என்ன அரசாங்கத்தின பொறுப்பு என்ன, அவை என்ன செய்யணும்? நான் நினைக்கிறேன் அந்த இப்ப கூட சீனியர்ஸ் ஆக்கள் கூட அந்த வீட்டுலதான் இருக்கிறாவே, அவைக்கேத்த மாதிரி இப்ப ஒவ்வொரு ஏரியால ஒரு சின்ன ஹோல் ஏதாவது அப்படி எடுத்து அவைக்கு இப்ப சின்ன பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் செய்யற மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் ஏதாவது அவைய மைண்ட கொஞ்சம் மாத்துற மாதிரி. ஏன்டா அவைய இப்ப நான் பார்த்தபடியா நிறைய ஆக்கள் இப்ப டிவில தான் இருப்பினும், சீனியர்ஸ் ஆக்கள் டிவி பார்ப்பினும், இல்லாட்டி சும்மா இருப்பினும் ஒரு பொழுதுபோக்காக அவைக்கு அது ஒரு ஹெல்ப்பா. இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் அவங்க கையலுக்கு எக்ஸசைஸ், கொஞ்சம் நடக்கிறது, இல்லாட்டி கொஞ்சம் தையல், சின்ன சின்ன தையல் மாதிரி செய்யறது, அப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன குரூப்பா சேர்ந்து அவை செஞ்சா நான் நினைக்கிறேன் அவை கொஞ்சம் மைண்டுக்கு ரிலாக்ஸா இருக்கும். கதைச்சு செய்வேனும் அப்படி ஏதாவது ஒரு இதழ் செய்யலாம். ஹெல்ப் உங்களோட எதிர்பார்ப்பு வந்து அதுக்குரிய சர்வீசஸ் அவைகளுக்கு கொடுக்கப்படணும். அப்படி செஞ்சா அவைக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் அவை தனியா இருக்காம கொஞ்சம் வேற ஆக்களோட சேர்ந்து அப்படி அவை கதைச்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருப்பினும் அப்படியா நல்லா நான் நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க இதை பத்தி. அட்வொகசி என்னென்ன விஷயம் அவைகளுக்காக நாங்க வாதாடி பெற்றுக்கொள்ற விஷயங்கள் என்னென்ன அவைகளுக்கு இப்ப சீனியர்ஸ்க்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது? நீங்க செந்தூரி சொன்ன மாதிரி you have to think about, your vision should go not just within the house, but when they get old, where do they go? When they are sick, when you cannot look after them, where will they go? Do we have facilities for that? So that you can think in that terms also. சரியா? Do we have a Tamil cultural sensitivity nursing home? அதெல்லாம் அவையில் சொல்லட்டும், அவையில் வரும். Okay. Yeah. So this is about that. Yeah. Okay. Peer support program that how do you think? What is your view about Tamil seniors among themselves if they have a peer support? என்ன சப்போர்ட் சொல்றீங்க? அந்த வீட்ல வந்து ஹெல்ப் பண்ற peer support. PSW இல்லையம்மா, peer supportன்றது அவே வேற சீனியர்ஸ் அவைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, போன்ல கதைக்கிற மாதிரி, எல்லாத்துக்கு வேற எதுவும் கொஞ்சம் ஏழுமான சீனியர்ஸ் வந்து எல்லாத சீனியர்ஸ் விசிட் பண்ணி கதைக்கிறது, அப்படி என்ன வேற வேற ப்ரோக்ராம்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி அதெல்லாம் பத்தி கதைங்க. Roshan? Yeah, நான் ஒரு I was going to try speaking Tamil, but I'll just say it in English. Because the thing is that I think it's easier to talk to people who are your own age generally, right? Like we're all in different ages, and we're talking about a specific topic right now. But if you want just a casual conversation, it's always easier to talk to people your own age. So you have certain memories, right? Like Sri Lanka, where they were, or India. It's different from the way we live our lives here, and even between someone who grew up there in the 2000s versus someone who grew up in the 1960s, very different lifestyle, right? So having somebody who's their own age to talk to, I think is really important. So developing some peer support network where they can somehow come together, I think is like invaluable. Like it's very different from having someone who's young, right? Like me, or even someone the generation below talking to. They're all very different experiences. So having someone that can relate to your own memories, your own experience of Sri Lanka, even if it's, well, I'm not a psychologist or psychiatrist, but even if you're talking about some bad memories, like say the genocide, right? People who experience that together, they can better understand each other, right? And help deal with those memories, I think, better than someone who's coming as an outsider. Right? Because I'd only learned about the genocide on the news and from people talking about it. I haven't lived it, right? Because I was born and raised here. But I think having someone who can relate to your lived experience, that is something very important. And then seeing somebody who's your own age as well, and just being able to talk to them in person, I think is also very valuable. Yeah. Okay.
செந்தூர் பியர் சப்போர்ட் இப்ப சீனியர்ஸுக்குள்ளேயே சீனியர்ஸ் அவையில ட்ரெயின் பண்ணி அவையிலே மற்ற சீனியர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. வேற யாக்கள்? Yeah, no, I think I definitely agree with what Roshan said again. Nanikan in the like இப்ப நான் பார்த்த community like இப்ப again like in அம்மா தாத்தா இருக்கிற building அந்த சீனியர்ஸ் வந்து அவைலக்குள்ள எல்லாம் உதவி படுத்துவினாம் சப்போர்ட் கொடுப்பினாம். ஒரு விஷயம் வந்து இப்ப ஒரு அம்மாக்கு புரியலண்டா, so for example இந்த கோவிட் வந்து டெஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அந்த இது வேக்சினேஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்காக நான் என் அம்மா தாத்தாக்கு நான் எடுத்து கொடுத்தேன். என் அம்மா கால் பண்ணி கேட்டுவா இது எப்படி நீங்க செஞ்சீங்க, எப்படி எப்படி ஒரு சீனியர் போய் செய்யறதுன்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேட்டுவா. அவக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விடுங்களாண்ட. ஸோ நான் சொல்லி கொடுக்க அவவே அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள அந்த குரூப்புக்குள்ள போய் எல்லாம் கதைச்சு அவையிலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவையிலே அந்த வேக்சினேஷன் எடுக்கிறதுன்னு பார்த்துவேன். So அப்படி பாக்க வந்து seniors helping seniors வந்து I find that it's really helpful. இன்னொரு விஷயம் என்னும் பாக்க வந்து அவிலக்குள்ள கவனிப்பணும், right? So like I said before ஒரு ஆளுக்கு ஏழாம இருந்தாண்டா இன்னொரு சீனியர் வந்து பார்த்து கவனிச்சு கேப்பினம் உதவி தேவையா ஹெல்ப்ஃபுல் தேவையாண்டு. என் தாத்தா வந்து லைக் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணிக்க கன சீனியர்ஸ் அவங்க பில்டிங்ல இருந்து பஸ் எடுத்து வந்து பார்த்து கவனிச்சு கதைச்சு சரக்கு கறி சமைச்சு கொடுத்து அப்படி எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து சப்போர்ட் கொடுத்து அப்படி பாக்க ஐ திங்க் இட்ஸ் ரியலி லைக் நாங்கள் பிள்ளைகள் இருக்கிறோம் ரைட் லைக் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. ஆனா அவளுக்கு அந்த எவ்ரிடே சப்போர்ட் பாக்க அது மற்ற சீனியர்ஸ் தான் அவளுக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஆல்சோ இப்ப இன்னொரு விஷயம் நான் பாத்துக்கிறேன்னா சீனியர்ஸுக்குள்ளே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ் இருக்கு, ரைட்? there's early seniors, mid seniors, and then older seniors. So I find that like if end parents if end appa paakka our senior and agrar, right? Ana அவர் வந்து இப்ப கனடால 92ல வந்திருந்து அவருக்கு சில விஷயங்கள் வந்து லைக் older seniors விட அவருக்கு அந்த கூட புரியும். சோ அவர் வந்து ஒரு யங் சீனியர் போய் older seniors-க்கு சில விஷயங்கள் அவள் அப்படி கதைக்க எங்கிட்ட கேட்கிற விட அவர் போய் கதைக்க அவருக்கு அந்த அவளுக்கெல்லாம் புரியுது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு, and they're able to adjust better like to how the lifestyle is here or எப்படி சில விஷயங்கள் செய்யணும்னு. So I think that way peer support is really important and it's really helpful, and I think it's very common, right? Like இப்ப நாங்க ஸ்ரீலங்காலும் பாக்க வந்து அது நார்மல் நேச்சுரலாவே அப்படி இருக்கு அந்த கம்யூனிட்டி சப்போர்ட், ரைட்? ஒரு ஆள் வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு உதவி ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. சோ நினைக்கிறேன் அது அந்த கல்ச்சரல் ஃபேக்டர் வந்து அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குங்கிற கம்யூனிட்டிக்குள்ள. சோ ஐ திங்க் in that way it's very strong and it's very important and helpful. Okay. Sadi, how this is helping in the nursing home setup, Amma? Yeah, you talk about the building where the seniors were living, but how about in the nursing home or in other, setup where the seniors are isolated and things like that? Yeah, so nursing homes, it's definitely a bit more harder, but I also found that even within that, sila seniors like when they find that, oh, innora Tamil irikkinamanda, they form that friendship and they form that connection. Obviously, it's a lot more harder in nursing homes, right? Because a lot of them, they're kind of isolated and they're all depending on their health issue. Eppadi avel, free-a nadakalama, illati room-kulle adanjirupinama, appdi inda difference irukku. And at the same time, like, like there's still some type of, even if it's small, I find from my personal experience, I found that there's still a minimal form of connection that's being built there, which I think we should build up on. So in that sense, I'd still agree that peer support is really important. And if there's a way that we can make it happen where we're able to say a social worker went into or a senior home or a Tamil social worker boy, like connect paninanda in the seniors. Okay, in this group of seniors are living in the senior home too, and connect them in the nursing home. I think it's really helpful in that sense too, because again, it builds peer support. So I will look into என்ன சொல்றது, like ஒரு ஆதரவாண்டு இருக்கும், like okay இந்த புள்ளியில் வந்து டக்குன கனெக்ட் பண்ணிடலாதாண்டா, சரி இன்னொரு ஆள் இருக்கு நம்ம இந்த நர்சிங் ஹோம்ல அவையில் ஒரு கதைக்கலாம், ஏதாவது உதவி கேட்கலாம், இல்லாட்டி சப்போர்ட் கேட்கலாம். Yeah. Suganya? Yeah, I agree with Durga. ஏனண்டா எல்லா நர்சிங் ஹோம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட், ஒரு புள்ளையோட வீட்டில் இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட்.
So they can't like எந்த அம்மாவோட எந்த experience பார்த்தாலும் எந்த அம்மா வந்து she never went into a nursing home, right? Most all her life she's lived with my aunt. So அவக்கு வந்து அந்த exposure இல்ல. But when she got sick, அவ வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டா. So அது வந்து ஒரு new experience அவக்கு. அவ இன்னும் confused ஆயிட்டா because she's not used to it. She doesn't know the area. She doesn't know the language தெரியாது. But then அவக்கு வந்து அந்த அவங்க ஆல்ரெடி ஹவுஸ்ல எங்க இருக்குது என்ன எங்க இருக்குதுன்னு அவக்கு தெரியும். ஸோ அவ படுத்துக்கொண்டே சொல்லுவா, ஓகே இந்த ஷூ இங்க இருக்கு, இந்த ஸ்வெட்டர் இங்க இருக்குன்னு சொல்லுவா. பட் இஃப் ஷீஸ் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல் she doesn't know because அவக்கு வந்து அது familiar இல்ல. So it was sad to see her in the hospital because அவ வந்து இந்த ஒரே like she reads a lot. So இப்ப அவக்கு ரீட் பண்ண இல்லாது. So அதெல்லாம் அவ மிஸ் பண்ணி கொண்டு இருந்தவ, right? So like the peer support group or அப்படி ஒரு group இருந்தா, like they hardly have any supports in Quebec. I can say that from what I saw. But if they did have supports, I think அவ சில இதுக்கு போயிருந்தவ, senior groupsக்கு போயிருந்தவ, senior day careக்கு போவா, arts எல்லாம் செய்வா, அதெல்லாம் செய்வா. But like she doesn't have a friend to talk to. இல்லாட்டி ஒரு அவ சில நேரம் ரைட் பண்ணுவா, அவட ஜேர்னல்ல ரைட் பண்ணுவா. அப்ப ஒரு ஜேர்னல் ரைட் பண்ணிக்கல அதை என்னோட ஷேர் பண்ணுவா. பட் நான் வந்து அவட சேம் ஏஜ் இல்ல. ஸோ எனக்கு அவட சிச்சுவேஷன் விளங்கினாலும் ஐ கேன் கம்யூனிகேட் பேக். ஏன்னா எனக்கு அவட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு தெரியாது. ஸோ லைக் ஐ திங்க் தட் இப்படி லைக் பியர் சப்போர்ட் குரூப்ஸ் இருந்தா அவங்களோட டவுன்லயோ அவ ஸ்பீக் பண்ற லாங்குவேஜ்லயோ இருந்தா அது வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஐ திங்க் தட் என்ன அம்மா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் லைக் மோர் சோஷியலைஸா இருந்திருந்தா அவ வந்து இப்படி ஃபாஸ்டா சிக் ஆகியிருக்க மாட்டா. பிகாஸ் ஐ திங்க் அவ சிக் ஆகினதுக்கு ரீசன் வந்து அவ ஆல் த டைம் இன்சைட். அவ only thing outside போறது டயாலிசிஸ் 4 hours. அங்க போயும் அங்க ஒருத்தரோடையும் கதைக்க மாட்டா, டிவி பார்க்க மாட்டா, அப்படியே சும்மா யோசி அழுது கொண்டுதான் இருப்பா. ஸோ when she came here அவக்கு வந்து அந்த இது மாறிட்டுது. பிகாஸ் இங்க எல்லாரும் இங்கிலீஷ் கதைப்பாங்க, டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் எல்லாரும். டிவி பக்கத்துல இருக்கிற பேஷண்ட் கதைப்பேர், ஜோக் சொல்லுவேன். ஏதாவது அவக்கு அந்த இங்க வந்தா கொஞ்சம் கூட சோஷியல் லைஃப். அங்க இருந்தா சொல்வா, ஓ இப்ப நான் அங்க போனா வீட்டுக்குள்ளே இருப்பேன் ரைட்? ஸோ லைக் she didn't have that exposure. எனக்கு சப்போர்ட் இருக்கிற மாதிரி அவக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கல. ஸோ ஐ திங்க் வேற டவுன்ஸ்ல இருந்தாலும் peers like any kind of support group is senior peopleக்கு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி அவங்க ஐசோலேட்டட் ஆகுவாங்க, சேட் ஆகுவாங்க. அவங்களோட ஸோ அது வந்து அவங்கள சிக் ஆக்குறதுக்கு குயிக்கரா சிக் ஆகுவாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஒன்றும் லைக் they're only staring at the wall. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வேற சோஷியலா கதைக்கிறதுக்கு ஆக்களை ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்குறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பிகாஸ் they only have a குறிப்பிட்ட இடம் to go to and குறிப்பிட்ட place. ஸோ அவங்களுக்கு அது இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் இந்த ரீசன்ஸுக்காண்டி peer support இல்லாட்டி வேற support group இருந்தாலும் it's good for seniors. And Sadiq, okay. Anybody else want to say about any peer support? What about the case management for seniors? Introducing or creating more case management services for our Tamil seniors. How do you view about this service? What is your point of view? Case management Case management ஒரு சர்வேயாளர் அவைகளுக்குரிய எல்லா சர்வேயையும் தொடர்பு படுத்தி கொடுக்கிறது. தேவையான இடத்துல அவைகளுக்கு இவருக்கு இன்னது தேவை என்று சொல்லி அவருக்காக நின்று வாதாடி பெற்றுக் கொடுக்கிறது.
அல்லது எங்கெங்க இது இருக்குன்னு சொல்லி தொடர்பு படுத்துறது. மற்றது இன்னொரு சர்வீஸுக்கு போய் அவட்ட அனுமதியோட அவட்ட பின்னணி என்ன, இவருக்கு இது தேவை என்று இப்ப ஓடிஎஸ்பி ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டா அதை அப்பீல் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கறது, கூட்டிட்டு போறது. இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெடிக்கல், பிசிக்கல், மென்டல், எல்லா ஒரு ஆளை பற்றி எல்லா விஷயமும் அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. I think it's really important. I think we need a lot more case managers. I know that especially Tamil speaking case managers irikinam, but they take on a lot of clients, especially with Tamil. So it shows that we need more caseworkers, especially or case managers, sorry, especially Tamil speaking, that can provide the support, because அவிலே கேட்டாலே சொல்லுவினம், right? Like kind of issues irukku, like engalike theriyamale like evla issues irukkalam, right? To do with immigration, or to do with abuse, or to do with domestic violence. Idindalum kind of seniors இந்த மட்டும் இல்ல, but like பொதுவாகங்கிற தமிழ் கம்யூனிட்டில kind of issues வந்து நாங்க எங்களுக்கு தெரியாமலே நடக்குது, right? So அது வந்து கேஸ் மேனேஜர்ஸ்க்கு தான் தெரியும், அவைகளுக்கும் புரியும், பிகாஸ் அவைத்தான் வாதாடி எல்லாம் சப்போர்ட் எல்லாம் குடிக்கணும். So அப்படின்ற பாக்க we definitely need a lot more case support, case management support, and definitely is really important for our community. So anybody else? Okay. Sanduri? Sanduri? Okay. So இவ்வளவு நேரம் நாங்க சீனியர்ஸுக்குரிய இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தனாங்க. இனி நாங்க பார்க்க போறது வந்து சீனியர்ஸை அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிற எனிபடியாக இருக்க அவியலுக்கான எடியூகேஷன், லைக் சீனியர்ஸை அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு சைக்கோ எடியூகேஷன், அல்லது சீனியர்ஸை பற்றி அவையோட ageism, age, grazing with age, அவையோட மூப்பு நீல ஜீரியாட்டிக் கண்டா என்ன, அந்த சவால்கள் என்ன, ஏன் மறதிகளை பார்த்துனாங்க, அதுகளை பற்றி அவைகளுக்கு எடியூகேஷன் கொடுக்கறத பற்றி நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க? We are talking about others, people around them, those who can abuse the seniors. To understand the seniors better, you can educate those people. So what do you think about that? Would they accept the education? Would they say, who are these people to teach us? Who are these people visiting, and they are nuisance or something? So do you think that this will help them, and whether this is a problem? Would it be an issue? So that's what you have to discuss. சரியா விளங்குதா அது? இப்ப நாங்க சீனியரை பாக்குற ஆக்களை தானே சொல்றீங்க வீட்டுக்கு? Yes, அது வீடாக இருக்கலாம், சர்வீஸ் வீட்டுக்காரர் ஓ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், சர்வீஸ் வழங்குறார்கள். நீங்க சொன்ன PSW மாதிரி ஆக்கள், சீனியர்ஸுக்கு சர்வீஸ் வழங்குற வேறு ஆக்களும் இருக்கிற வேற நிறுவனங்கள். அதை விட வீட்டுக்காரர் அவைய சொந்தங்கள் அப்படியான ஆக்கள், அவை எல்லாருக்கும் அந்த கல்வி கொடுக்கறத பற்றி, முதியோர் துன்புறுத்தல நிப்பாட்டுறதுக்கான சில கல்வியெல்லாம் கொடுக்கறத பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அவைகள் அதை விரும்பாயணுமா? அதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அதை பற்றி சொல்லுங்க. அதுக்கு ஒரு மென்டல் சப்போர்ட் தேவை, அப்படி கேக்குறீங்களா? இப்ப சீனியர் ஆக்களை பாக்குறது மென்டல் ஹெல்த் எஜுகேஷனும் கொடுக்கணும் அவைகளுக்கு, மற்ற எஜுகேஷனும் அவைகளை ஒரு மனத்தை பண்படுத்தல், அவைகளை கோபம் இல்லாமல் அவை பார்க்கணும், அப்படியான விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் அதுல கதைக்கலாம். அந்த கல்வி ஊட்டல் அவசியமா, அதை ஏற்றுக்கொள்ளுவினமா? அந்த எங்கட சீனியர்ஸை சுத்தி இருக்கிற எங்கட சமூகம், எங்கட சொந்தக்காரரோ சீனியர்ஸ் பிள்ளைகளோ யாரோ அதை வரவேற்கணுமா? அது ஓகேயா? What is your point of view about this? இப்ப சீனியர் ஆக்களை பாக்குறது வந்து ஈஸியான வேலை இல்லதான், கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். சோ பாக்குறவைக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவைதான், அது முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா
இப்ப நாங்க எங்க விட்டு எங்க அம்மா அம்மாவை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அது இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் வேணும். அது நாங்களும் ஒரு என்ன சொல்றது கொஞ்சம் நாங்களும் ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும். விளங்குற அந்த என்ன சொல்றது எங்களுக்கும் ஒரு சப்போர்ட் தேவை. ஏதாவது என்ன சொல்றது மென்டலா எங்களையும் கொஞ்சம் அதைத்தான் கேட்கணும். அந்த அம்மாவை ரஜினி விடுங்க அவ சொல்றா. ஓகே ஓகே அம்மா பாக்குறதுக்கு இப்ப எங்களுக்கும் அது எஃபெக்ட் ஆகும். இப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். இப்ப நெடுகளும் நாங்க திருப்பி அம்மாவுக்கு ஒரு இதை சொல்லிட்டே இருக்கணும். அவ இப்ப என்ன சொல்றது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப அவ லைக் இப்ப யூரின் போனாண்டா இப்ப நாங்க அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி அது ஒரு கஷ்டமான வேலை. அது இப்ப நாங்க சொல்றோம் அம்மாவுக்கு நீங்க ஒரு டைப்பர்ஸ் போட சொல்லி பெத்தா போட மாட்டா, சில நேரம் கேட்க மாட்டா. சோ அதுவும் ஒரு பெரிய வேலை எங்களுக்கு. இப்ப எனக்கு எங்க அம்மாக்கு இப்ப கால் ஏறாது. சோ அவ நெடுகளும் போய் அம்மா பக்கத்துலயே இருந்து அவக்கும் இயலாது. பட் போய் அவ அந்த அம்மாவை ஹெல்ப் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கணும். சோ ஆனா என்னென்ன ஹெல்ப் எப்படி ஹெல்ப் எங்களுக்கு தேவைன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இருந்தா நல்லா. Anybody else? Durga? I think but I think Sugenya இப்ப கதைச்சது sorry நீங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப புரியுது. எங்களுக்கும் லைக் நான் சொல்ல எங்க அப்பாவும் அப்பா எல்லாம் இருக்கும் போது எங்களோட அது குழந்தைய மாதிரி தான் பாக்கணும். சில விஷயங்கள் வந்து அவனுக்கே பிடிக்காது, எல்லாத்தையும் அவளுக்கு புரியாது. அந்த ஆல்சைமர்ஸ் ஆல்சோ லைக் இப்ப நானும் என் அக்கா தங்கச்சி வந்து எங்க அப்பா அம்மா கவனிக்க நாங்க கொஞ்சம் டீனேஜர்ஸ். அப்ப எங்களுக்கும் ஒழுங்கா விஷயங்கள் எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியல அப்பா அம்மா இல்லாம. சோ அப்படி மாதிரி சப்போர்ட் வந்து நான் கொஞ்சம் லக்கியானா என்னடா அகேன் நான் சோஷியல் ஒர்க்ல வேலை செய்யறதால நான் சில கனெக்ஷன்ஸ் கேட்டு சப்போர்ட் கேட்டதால தான் எனக்கு PSW பர்சனல் சப்போர்ட் ஒர்க்கர் லைக் வர வைக்க முடிஞ்சது என் அப்பா அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. சோ அப்படி மாதிரி சப்போர்ட் வந்து அதை எங்க எடுக்கலாம், எப்படி எடுக்கலாம், அதெல்லாம் விஷயங்கள் வந்து ஐ திங்க் we need to let people சீனியர்ஸ் கவனிக்கிற ஆட்களுக்கு தெரிய வேணும். பிளஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து லைக் இப்ப யாரு சீனியர்ஸோட வேலை செய்யணுமோ இங்கிலீஷ் கதிக்கணுமோ இல்லாட்டி தமிழ் ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாலும் அதை எப்படி சீனியர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். they need to get training and understanding in that. And then இன்னொரு விஷயம் வந்து I think people who support seniors what they need to get training in is எப்படி சீனியர்ஸுக்காக வாதாடுறது, லைக் அட்வொகேட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பல தடவை நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் போயிட்டு வந்திருக்கேன் எமர்ஜென்சி. என் அம்மாவா தாத்தாவா அப்பம்மாவா அப்பாவா 4 பேருக்குன்னு நாங்க போயிருக்கிறோம். ஆனால் அகேன் நான் சோஷியல் ஒர்க்ல வேலை செய்யறதால எனக்கு தெரிஞ்சது எப்படி சில விஷயங்கள் கேட்கணும். லைக் இப்ப டாக்டர் டக்குனா வந்துட்டு கண்டதெல்லாம் கதைச்சிட்டு போவினா, ஆனா எப்படி நிப்பாட்டிட்டு சொல்ற லைக் ஓகே எனக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லுங்க, இல்லாட்டி ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அனுப்புங்க. எனக்கு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இப்ப சீனியருக்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன உடம்பு இல்லாது, என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அவளுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறது, அவளுக்கு சர்ஜரி தேவையா, ஏன் இந்த சர்ஜரி தேவை, அப்படி மாதிரி விஷயங்கள் வந்து லைக் எப்படி அவளுக்காக advocate பண்ணி அவளுக்காக சப்போர்ட்டை கறிக்கிறது வந்து whether it's in hospitals or just anywhere எப்படி சப்போர்ட்டை கறிக்கிறது வந்து நாங்க அது ட்ரைனிங் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. because I think அது தெரியாததால தான் கன பேர் வந்து சும்மா ஓகே அம்மா அப்பா தானே வீட்டுக்குள்ள கவனிப்போம், ஆனா எப்படி கவனிக்கிறதுக்கு அவளுக்கே தெரியாது. because so then tension வரும், ஸ்ட்ரெஸ் வரும், வேலைக்கும் போகணும், ஆனா வீட்டு இருக்கிற பிள்ளைகளும் கவனிக்கணும், இப்ப சீனியர்ஸும் கவனிக்கணும். லைக் அந்த டென்ஷன்ல வந்து எப்படி செய்யறதுன்னா obviously there's a lot of frustration, சண்டை பிடிக்கிறது, கண்டதான் கத்துறது, அப்படி எல்லாம் நடக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி அபியூஸ் வந்து எப்படி லைக் ஏன் அது நடக்குதுன்னு பாக்க இட்ஸ் யூசுவலி ஸ்ட்ரெஸ், ரைட்? லைக் எங்க சப்போர்ட் இருக்கிறதுன்னு தெரியாம அவளே எல்லாம் செய்யணும்னு கவனிச்சுட்டு ஆனா அதை ஒழுங்காவும் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுங்க. சோ அதால stress நடக்குது and adala abuse நடக்குது, right? Kind of like when you look at most of the time with our seniors. So I think we need to find definitely we need to train people who support seniors on how to get the support and where to get the support. And எங்களோட communitiesக்குள்ள like kind of PSWs இருக்கலாம், kind of case managers இருக்கலாம், kind of organizations இப்பெல்லாம் form ஆகுது, right? Like even Vasantham இருக்கு, right? So to know how ஓகே எனக்கு இந்த ஹெல்ப் தேவையா, வசந்தம் எப்படி கால் பண்றதுன்னு அவை மூலியமா என்ன ரிசோர்ஸ் கிடைக்கலாம்ட்டு எப்படி அந்த
அந்த செய்யறதுக்கு அந்த ஆப்ஷனே அவளுக்கு தெரியாது. ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்களுக்கு போய் சேர்ந்தாண்டா ரொம்ப நல்லது. And yeah, and then on top of that, I think a huge thing I find that is really important is advocating for seniors. அவிகளுக்கு சார்பா நாங்க எப்படி முன்னால் நின்று அவிகளுக்கு அந்த ஹெல்ப் எடுக்கிறதுண்டு. என்னென்ன விஷயத்துல அட்வொகேட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க? இப்ப லைக் எந்த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இப்ப நம்பர் 1 பிரச்சனை வந்து இப்ப டாக்டர்ஸ் இல்லாட்டி யூனோ ஸ்பெஷலிஸ்டுக்கு போய்க்க இல்லாட்டி எங்கேயாவது போய்க்க அவளுக்கு சார்பா நான் டிரான்ஸ்லேட் இப்ப இந்த அம்மா தாத்தாக்கு சார்பா நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போய்க்க அவள் வந்து லைக் நேரடியா போய் அவிட்ட போய் விஷயத்த சொல்லிட்டு போவினா. இப்ப நான் நிக்கிறேன், நான் லைக் ஓகே அவிட்ட சொல்ல வேண்டாம், என்னட்டு சொல்லுங்க, அப்பதான் நான் வந்து அவளுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒழுங்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வைக்கலாம். இல்லாட்டி நான் அங்க இல்லைன்னா நான் என்ன விஷயம் சொல்றேன்னா லைக் டிரான்ஸ்லேட்டர் கண்டிப்பா லைக் ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கணும், தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் ஜஸ்ட் இன் எனி லாங்குவேஜ் ரைட். அத சோ பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கலன்னா சரி ஒரு தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டர் கூப்பிட்டு இன்ஃபர்மேஷனை புரிய வைக்கிறதுக்கு. ஸோ ஐ திங்க் திங்ஸ் லைக் தட் டெஃபினெட்லி அட்வொகசி அண்ட் அபியூஸுக்கு வந்து கணக்கு அட்வொகசி தேவை. பிகாஸ் சீனியர்ஸ் வந்து லைக் பொதுவாக நாங்க பெருசா சொல்ல போறது இல்ல வெளிய விஷயம் வெளியே ஆக்கத்து ரைட். இப்ப இந்த பிள்ளைகள் வந்து இப்படி அடிக்கணும், யூனோ அபியூஸ் பண்ணி நம்ம கேவலமா கறிக்கணும் வந்து ஒருத்தர் சொல்ல போறது இல்ல ரைட். So they need to find we need to have resources set where you know அவிகளுக்கு அந்த சேஃப்டி தேவையா சரி லைக் ஒரு ஆளுக்கு போய் சொன்னாண்டா அந்த ஆள் வந்து லைக் ரிசோர்ஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம் அண்ட் அவிகளுக்கு சார்பா அட்வொகேட் பண்ணலாம். ஓர் வீட்டுக்குள்ள வந்து லைக் பேரண்ட் அந்த பிள்ளைகளோட கதைக்கலாம் லைக் லிசன் இப்படி வந்து நீங்க செய்யறது வந்து லைக் தப்பு or like இப்படித்தான் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணலாம் or this is how you should get the service or help to help the senior. நான் ஒழுங்கா சொல்லினா தெரியாது. It's a good factor. நல்லது. சரி, அவ சொன்னது ஒரு சைடு. வேற வேற விஷயங்களும் இருக்குது சீனியர்ஸுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. எல்லாருக்கு சீனியர்ஸ் ஆகி நல்லாய் இப்ப ஐசோலேட்டட் சீனியர்ஸ் ஆயிருக்கிறோம். எல்லாருக்கு அவைகளுக்கு நீ இயலாது. இப்ப செந்தூரி கதைச்ச அம்மாக்கு வந்து அம்மாக்கு வந்து காலை இல்லாம அப்படியே இல்லாம போறாய்னா அப்ப அவுட் அம்மாக்கு அப்ப அம்மாக்கு ஹெல்ப் அப்படி இருக்கலாம். அந்த விஷயங்களை பற்றி கதைச்சோம். அதை விட இப்ப அம்மாவுக்கு இன்னும் இயலாம வந்ததுண்டா அந்த அம்மாவை பாக்குறது எங்க கொண்டு விட போறோம் அப்படியான விஷயங்களை பற்றியும் கொஞ்சம் யோசிங்க. அதில் பற்றி கதைக்கலாம் நீங்க. இப்ப அம்மாக்கு இயலாது, உங்களால பார்க்க இயலாது நிலை வரைக்கு எங்களுக்கு தமிழ் பேசுற நர்சிங் ஹோம் இருக்குதா? அப்படியான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூ கேன் திங்க் அபவுட் இட். சுகன்யா? Muted amma. You are muted. Muted. Yeah, I think அதுவும் ஒரு good option if they had a senior home or அப்படிப்பட்ட like அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு இடம் ஒன்று, whether it be senior home or a place where அவங்க Tamil community center or அப்படியான இடத்துக்கு அவங்க போனாலும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கலாம். or எங்களுக்கு வேற ஒரு லைக் ப்ரோக்ராமோ இல்லாட்டி ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஒன்று இருந்தா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நாங்க எங்களை ட்ரெயின் பண்ணாங்கண்டா நாங்க வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ ஓகே, அது வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஓகே, அதோட அடுத்தது இப்படி இந்த ஃபேக்டர்ஸையும் வச்சு யோசிங்க. கல்ச்சரல் கண்டெக்ட் சப்போர்ட், அதாவது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் பல்வேறு விதமான டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஸ்ட்ரக்சரல் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸுக்கு கல்ச்சரல் கண்டெக்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கறத பற்றி நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க? அடுத்தது ஃபேமிலி மீடியேஷன், whether it's necessary for our community. How do you view this intervention strategy, whether it's going to help to prevent the elder abuse or not? It would definitely help. Yeah. Like I said, like இப்ப அப்ப சொன்ன மாதிரி right, like இப்ப ஒரு worker யாராவது
லைக் ஒரு counselor யாராவது வீட்டுக்குள்ள போய் லைக் கொஞ்சம் ஃபேமிலி ட்ரைனிங் கொடுத்தாண்டா லைக் அந்த ஃபேமிலிக்கு லைக் அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா புரியும், ரைட்? லைக் இப்ப one thing that I realized, like, and அப்பமாவை கவனிக்க வந்து like she becomes like அவ குழந்தையா மாறிட்டா, right? So like அவன் டைப்பர் மாறணும், குளிக்க வைக்கணும், சாப்பாடு தீத்தணும். சில நேரம் like அவ வந்து like சின்ன குழந்தைத்தனமா மாறி இருப்பா, right? So அப்படி வந்து like அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி like okay like அது கோபப்படையலாது, right? Because அவளுக்கு மேலாது, right? You can't force them to walk outside, you can't force them to eat or anything like that. So அது எப்படி சப்போர்ட் கொடுக்கறது அவளுக்கு ஏத்த மாதிரி, and then அவளுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுன்னு மட்டுமில்ல, எங்களுக்கும் எப்படி சப்போர்ட் எடுக்கிறது, நாங்க எப்படி how do we support each other, how to understand that stages. Yeah, I think that under type of mediation is really important because அது வந்து it makes a major difference. Of course, not people might be accepting of it. அது ஒரு விஷயம், right? எங்க கம்யூனிட்டிக்குள்ள லைக் சில ஆக்களுக்கு வந்து லைக் அது பிடிக்காது, லைக் மற்றவங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து அப்படி. பட் அட் த சேம் டைம் அது மாறிக்கொண்டு வருது, ரைட்? இப்ப லைக் ஐ said like எந்த ஃபேமிலி வந்து லைக் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அண்ட் அப்பாக்கு வந்து லைக் அப்பாக்கு வந்து 5 siblings இருந்தது. அண்ட் அப்பா சொன்னது இல்ல கட்டாயம் உங்க அம்மா வந்து உங்க வீட்டு தான் நிக்கணும். பட் தென் மட்ட ஆக்க சொல்லினா இல்ல சீனியர் வீட்டுக்கு அனுப்பு, இது அனுப்பு, அப்படி இருந்ததுல கன பிரச்சனை பண்ணினேன். இப்ப இந்த நான் ரிசோர்ஸ் கொண்டு வந்து நான் அவில உட்காரி வச்சு கதைச்சிட்டு பிறகுதான் சொன்னது, லிசன் இதான் விஷயம், we can இப்படி வச்சு நாங்க இந்த ரிசோர்ஸ் வச்சு இப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம். அண்ட் அப்படி கதைக்க அவளுக்கு புரியுது, ரைட்? And then சிலாக்கள் still இல்லைன்னு சொன்னவே, but I said listen, majority தான் பார்த்து நாங்க கவனிக்கணும். And also அவக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து செய்யணும், right? லைக் அவக்கு சீனியர் ஹோமுக்கு போறது ஓகேயா, லைக் இப்ப என் அம்மா தாத்தாக்கு வந்து அவளுக்கு தனியா இருக்கணும், அவள் இண்டிபெண்டா இருக்கணும், வந்து அவள் சீனியர் பில்டிங்க பார்த்து அவள் மூவ் பண்ணி அவள் இப்ப ஓகே இருக்கணும். ஏதாவது உதவி தேவைன்னா நாங்க டக்குன்னு போய் ஏதாவது சப்போர்ட் கொடுக்கலாம். இல்லாட்டி லைக் ஐ said before, அவளுக்குள்ளே சீனியர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் ஒன்று இருக்கணும். பட் என் அப்பம்மாக்கு வந்து அப்படின்னு இருக்கல, அவ வந்து பிள்ளைகள் லைக் வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும், லைக் எவ்வளவு உடம்பு இல்லாம இருந்தாலும் சீனியர் ஹோமுக்கு போக மாட்டான், நர்சிங் ஹோமுக்கு போக மாட்டான். நாங்க அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சரி அது பிடிக்கல, அப்புறம் அவன் விருப்பத்துக்கு மாறி நாங்க ஒன்றும் செய்யக்கூடாது, சரி நாங்க எப்படி இந்த வீட்டுக்குள்ள சப்போர்ட் கொடுக்கலாம்னு அந்த ரிசோர்ஸை எடுத்து கொடுத்தது. Again, we got lucky because I work in social work, so அந்த resources எனக்கு எடுக்கலாம். I understand that எல்லாருக்கும் அந்த வசதி இல்ல, பட் நாங்க அந்த சப்போர்ட் வந்து ஆட்களுக்கு கொடுக்கலாம், ரைட்? அது லைக் எப்படியாவது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் லைக் அந்த எடுத்து நாங்க பக்கமா கதைச்சு கொடுத்தா அந்த மீடியேஷன் கண்டிப்பா சப்போர்ட்டிவா இருக்கும்னு தான் நான் நம்புறேன். ஓகே, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கான சைக்கோ எஜுகேஷன் ரெஃபரல் அண்ட் கவுன்சிலிங் சப்போர்ட், இத பத்தி நீங்க கதைச்சிருக்கிறீங்க, இவ்வளவு அதெல்லாம் சேர்த்துதான் கதைச்சிருக்கீங்க. அதுல வந்து எங்கட சமூகம் அத விரும்பினமா, அதுல சில ஆக்கள் அதுல அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, வியாரங்களுக்கு வந்து படிப்பிக்கணும் அப்படின்னு கவுன்சிலிங் தராங்க, அத பத்தி ஒரு அறிவீனத்தால அந்த எஜுகேஷனுக்கு அவையங்களை அபியூசர்ஸ் நினைக்கணுமா, என்னடா அபியூஸ் பண்றதே அவைகளுக்கு தெரியாது, தாங்களை அபியூஸ் பண்றோம்ண்டே. அப்ப அப்படியான எஜுகேஷன் செய்ய வரைக்குள்ள அவைகளுக்கு சில வழியில ஒரு வெறுப்பு வர்றது, என்னன்னா இவைய யாரும் எங்களுக்கு படிப்பிக்க, நாங்க என்ன அபியூஸ் பண்றோமா அப்படியும் சொல்றாங்க இருக்கணும். அப்படி அதில் பற்றி கொஞ்சம் பேசுங்க செந்தூரி. அடுத்தது அதோட சேர்த்து மல்டி காம்போனன்ட் இன்டர்வென்ஷன் இன் a different level. இது மட்டுமண்டது இல்லாம என்னென்ன லெவல்ல வேற ஆக்கள் இன்டர்வீன் பண்ணலாம், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸோட when they provide the service support towards seniors, how the multi-component level intervention. So that's the last factor together. நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாமா? இப்ப எங்க வீட்டு விஷயத்த நான் சொல்றேன். சோ எங்க வீட்டுல வந்து ரொம்ப கஷ்டம், அப்பா வந்து ஒரு மாதிரி, அம்மா ஒரு மாதிரி, அண்ட் பல வருஷமா நாங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுனாங்க. சோ நான் வந்து சோஷியல் ஒர்க் பழகுக்கு நான் சொன்னேன் எனக்கு கண்டிப்பா கவுன்சிலிங் தேவை, பிகாஸ் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு டிப்ரெஷன் எங்ஸைட்டி அப்படியே ஏதாவது இருக்கலாம்ட்டு. சோ நான் அப்படியே நான் போய் அதுக்கு நான் சப்போர்ட் நடத்தினான். இப்ப இந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஏலாம போயிட்டு அவ சொன்னா ஓகே, பிகாஸ் நான் கேட்டு நான் லைக் ஃபேமிலியா கவுன்சிலிங் போவோம், இல்லாட்டி நீங்க 2 பேரும் கவுன்சிலிங் போங்க, மேரேஜ் கவுன்சிலிங் அப்படி ஏதாவது அவ சொன்னா இல்ல. அப்ப இப்பவும் கூட பிடிவாதமா தான் இருப்பார், சொல்லுவார் அதெல்லாம் யார் அவிலங்களுக்கு தெரியாது, நாங்க கண்ட ஆக்களுக்கு எல்லாம் விஷயத்த சொல்லலாது. ஆனா அம்மா வந்து
ஒரு காலத்தை ஏலாம போனதால தான் அவ சொன்ன சரி நான் கவுன்சிலிங்க போறேன்னு அவ போனவா. and அது போனா போற அதுல ஒரு பெரிய வித்தியாசம் தெரிஞ்சது. அது ரொம்ப கஷ்டம் தான். அவளுக்கெல்லாம் மட்டாக்கள விஷயம் சொல்லக்கூடாது. அது ஒரு பெரிய ஸ்டேரியோ டைப்ங்கிற கம்யூனிட்டிக்குள்ள ரைட். லைக் மட்டாக்கள் அங்கிற விஷயத்த தெரியக்கூடாது. தெரிஞ்சா இப்ப இந்த கேவலமா கதைப்பினா ரூமர்ஸ் வரும் அப்படின்ட்டு. பட் அட் த சேம் டைம் அவ போய் அவ இந்த கவுன்சிலோட கதைக்கு அவக்கே தெரிய வந்தது கணப்பேர் அப்படி கவுன்சிலிங் போயினம்ண்டு. சோ லைக் அப்படி போனதாலதான் எங்க வீட்டை கொஞ்சம் இப்ப அந்த சப்போர்ட்டா நாம எங்களுக்குள்ளே ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு. இப்ப எங்க அப்பா இப்பவும் பிடிவாதம். ஆனா இருந்தாலும் நாங்க சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சதால நாங்க இதர் யாருக்கு புரிய மாதிரி கதைக்கிறனாங்க. எல்லாத்தையும் நாங்க சொல்றாங்க சரி இதான் விஷயம் உங்களுக்கு புரியலையோ சரி விடுங்கோ. பட் நாங்க இப்படித்தான் செய்ய போறோம். ஏன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செஞ்சு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ இப்ப லைக் அவில் அட்லீஸ்ட் அப்பா அம்மா 2 பேரும் சண்டை பிடிக்கிறது இல்ல. சோ அதால எங்களுக்கு வீட்டு டென்ஷன் பெருசாண்டு இல்ல. So அதுவே அப்படி நான் பாக்க I see that like yeah it's very helpful, counseling and things like that are really helpful. It's hard to get it into the community, but I feel like போக போக கன பேர் இப்ப மாறிக்கொண்டு வரேன். their understanding mental health இப்ப ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணி வருது எங்க கம்யூனிட்டிக்குள்ள ரைட். இப்ப நாங்க எத்தனை யூத்த தொலைஞ்சிட்டோம் சூசைட் ஆலையா அப்படின்ட்டு. சோ அப்படின்னு பாக்க கன பேரண்ட்ஸுக்கு புரியுது. ஓகே நாங்க சொல்ற விஷயம் லைக் சில ப்ரெஷர்ஸ் பிள்ளைகள் மேல போடக்கூடாது. நாங்க எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம்னு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் யூத்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குறது. பேரண்ட்ஸுக்கும் எப்படி நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா கதிக்கலாம் எங்கிற விஷயத்த எப்படி வெளிப்படுத்தலாம் பயப்படாம. So அப்படி மாதிரி சேர்க்க I think it's really important, and I think counseling would be really helpful. And I think multi resources in the pocket, like community youth organizations இருக்கு, seniors organizations இருக்கு, women organizations இருக்கு. So or resources இருக்கு. So நாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தனால அவிலே போய் அந்த resources access பண்ணி அவிலுக்குள்ள support அவிலே like அவில எடுப்பினம் right. So I think it would be really helpful in that sense. Thank you. Anybody else? Sadish? Sinduri? Sadishக்கு அது வேலை செய்யலைன்னு சொன்னார். நான் போன்ல போய் பேசி. Okay. Suganya? Okay. Sinduri? So okay. Okay. So this the last one. Yeah, last one. நான் சொன்ன மாதிரி போன முறை ஃபோக்கஸ் குரூப்ல அவையில் 5 ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணினவையல். அந்த 5லயும் லேக் ஆஃப் இருக்கிறது ஆபத்து காரணிகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணினவையல். அதாவது முதியோர் துன்புறுத்தலுக்குள்ள போறதுக்கு எது எது வழிவகுக்கிறதுன்னு சொல்லி அதுல லேக் ஆஃப் நாலேஜ் ஆஃப் இங்கிலீஷ், இமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ், பிசிக்கல் டிபெண்டன்ஸ், அவையோட வருமானம் சீனியர்ஸுக்கு வருமானம் இல்லாம இருக்கிறது. மற்றது அவைய ரேஷியலைஸ்ட் கல்ச்சரல் எத்னிக் குரூப்பாக இருக்கிறது. சோ இந்த 5 அதுக்குள்ள கண்டது. இப்ப துர்கா கதை கேட்க சொன்னா அட்வொகசி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி. அது போல நீங்க இப்ப நாங்க பார்த்த இந்த சீனியர்ஸுக்குரிய எஜுகேஷன், சைக்கோ எஜுகேஷன், சோஷியல் சப்போர்ட் இன்டர்வென்ஷன், இஎஸ்எல் டீச்சர்ஸுக்கான ட்ரைனிங், இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம், பியர் சப்போர்ட் ப்ரோக்ராம், கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அட்வொகசி, கம்யூனிட்டி அவுட்ரீச், இதுக்குள்ள எதை நீங்க முன்னுரிமையா கொள்றீங்க? ஏதோ ஒன்று உங்களோட மனசுல இதுல வளத்துல இந்த பாயிண்ட் முக்கியத்துவமா கொள்ளணும்னா இதை நீங்க கொள்ளுவீங்க. சைக்கோ எஜுகேஷன் நான் திரும்ப சொல்றேன். 6வது கையோசுத்திரண்ட சைக்கோ எஜுகேஷன், 2வது சோஷியல் சப்போர்ட் இன்டர்வென்ஷன், 3வது சமூக ஆதரவு, 3வது இங்கிலீஷ் as a second language அல்லது French as a second language அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸுக்கு ட்ரைனிங், மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம், அரவணைப்பு, வேற வேற என்ன சேவைகள் இருக்குன்ற பற்றிய தகவல்களை கொடுக்கறது சீனியர்ஸுக்கு. அடுத்தது பியர் சப்போர்ட் ப்ரோக்ராம், சகபாடி ஆதரவு திட்டம், சீனியர்ஸுக்காக ட்ரெயின் பண்ணி அவைகளோட சர்வீஸ் பண்ண வைக்கிறது. கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட், விடயமுக எல்லா சேவைகளையும் ஒழுங்குபடுத்தி கொடுக்குற கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்.
மற்றது அட்வொகசி, அவைகளுக்கான சர்வீஸுக்காக வாதாடி பெற்றுக் கொடுக்கறதுக்கான அட்வொகசி சர்வீஸ். மற்றது கம்யூனிட்டி அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம், சமூக அரவணைப்பு திட்டம், பல்வேறு நிலைகள்ல அவைகளுக்கான சர்வீஸ். இந்த இதுல எதை நீங்க முக்கியத்துவம் உங்களோட மனசுல? ஒன்றுதான் சொல்லுங்க. ஒரு ஆள் திருப்பி மற்றாள் சொன்னதையே சொல்லலாம் சில வேளையில. ஆனா அதை பத்தி யோசிக்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு எது இதுல முக்கியத்துவமா இருக்குதுன்னு ஒன்றை மட்டும் சொல்லுங்க. இப்ப நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி இருந்தோம் தானே இவ்வளவு நேரம், அந்த விஷயத்தின் ஒரு தொகுப்பு. அப்ப அதுல பாயிண்ட் 1, 2, 3 இதுல அட்வொகசி முக்கியமா, ஆக்களுக்கு தகவல் கொடுக்கறது முக்கியமா அப்படி என்று சொல்லி அந்த 5 லிஸ்ட் சொன்னா அதுல எது உங்களுக்கு முக்கியம் என்று படுது? சீனியர் ஹெல்ப் பண்றது அது இம்பார்ட்டன்ட். அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம், சீனியர்ஸுக்கு சீனியர்ஸ் ஹெல்ப் பண்றது, பியர் சப்போர்ட் குரூப். ஓகே, குட். சுகன்யா? சீனியர்ஸோட ஹெல்ப் பண்ணுறது நல்லா. பட் தென் அதோட சேர்த்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் கொஞ்சம் லைக் எதுவும் ப்ரோக்ராம் எடுத்து அவங்களும் கொஞ்சம் எஜுகேட்டட் ஆகுனாண்டா அதுவும் ஹெல்ப்ஃபுல். என்னன்னா அவங்களோட பியர்ஸோட எவ்ரி டைம் நிக்க மாட்டாங்க, அவங்க வீட்டை நிப்பாங்க. சோ அவங்களோட ஃபேமிலியில இருக்கிறாங்களோ இல்லாட்டி அவங்கள டேக் கேர் பண்ற ஆக்களுக்கோ அவங்களோட சிச்சுவேஷன், ஃபேமிலி எஜுகேஷன் பிகாஸ் எவ்ரி டே சரி ஒரு வீக்ல 2 தரம் வந்தாலும் பண்ணத்தான் நாங்க கேக்குறோம். உங்களுக்கு இப்ப சொன்ன விஷயங்கள்ல அவருக்கு வந்து பியர் சப்போர்ட், உங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி எஜுகேஷன், சரியா? அப்படி ஒரு பாயிண்ட் தான் கேக்குறோம் நாங்க. ஓகே, துர்காமா? நான் அட்வொகேசின்னு தான் சொல்லுவேன். ஓகே, இது வந்து சீனியர்ஸுக்குரிய ஃபேக்டர்ஸ் பாத்தீங்க. இப்போ அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ அல்லது சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸுக்குரிய இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சைக்கோ எஜுகேஷன் அல்லது எஜுகேஷன். ரெண்டாவது கல்ச்சரல் கண்டெக்ட் சப்போர்ட், பண்பாட்டு ஆதரவு. மூன்றாவது ஃபேமிலி மீடியேஷன், குடும்பங்களுக்கு இடையிலான இணக்கப்பாடு. நாலாவது ரெஃபரல் டு சைக்கோ எஜுகேஷன் கவுன்சிலிங் சப்போர்ட். அஞ்சாவது மல்டி கம்போனன்ட் இன்டர்வென்ஷன், லைக் பல சர்வீஸுகளை உண்டாக்கி அவைகளுக்கு கொடுக்கறது. ஆறாவது லாஸ்ட் ஒன் வந்து கம்யூனிட்டி அவுட்ரீச், சமூக அரவணைப்பு. இது வந்து அபியூசர்ஸுக்கான இன்டர்வென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ். இந்த 6ல உங்களுக்கு எதை நீங்க சொல்றீங்க? எந்த விஷயத்த தலையிடலாம் இந்த இதுல தலையிட்டு முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயமாக எதை எடுக்கிறீர்கள்? குடும்பாங்கத்தவர்களுக்கு ஆன செயற்பாடுகள் எது முக்கியம் என்று நினைக்கிறீங்க? இதுல இப்ப ஒன்று தானே சொன்னீங்க, அது மாதிரி ஒன்று சொல்லுங்க. நான் நினைக்கிறேன் கவுன்சிலிங். கவுன்சிலிங். சுகன்யா? நானும் கவுன்சிலிங் தான் சொல்றேன். பிகாஸ் அவங்களோட சிச்சுவேஷனை வந்து அவங்க ஓப்பனா கதைக்கலாம் ஒரு ஆக்களோட. ஸோ அது வந்து அவங்க க்ளோஸ் பண்ணி பாட்டில் அப் பண்ணி அதெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை. ஒரு ட்ரஸ்டட் ஆளை வச்சு அவங்க கதைக்கலாம். ஸ்கேர்ட் ஆகாம ஒரு ட்ரஸ்டட் ஆளை வச்சு கதைக்கலாம். இஃப் தேர் ஸ்கேர்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது ஸ்கேர்ட், ஃபேமிலியில சில கதைக்க மாட்டாங்க. பட் வேற ஒரு ஆள் இருந்தா அவங்க தைரியமா கதைப்பாங்க. ஸோ துர்கா? Can you repeat the 6 in English again? Sorry. Education, cultural context support, family mediation, referral to psychoeducation, counseling or support, and multi-component intervention and community outreach. Multi-component intervention வந்து it kind of encompasses most of that underneath, right? So I would say multi. Yeah. Sadish? Okay. Thank you very much for your participation and நீங்க உங்களோட அனுபவங்கள், உங்களோட பார்வை, your point of view, it's very helpful.